අයිබෝන් දරුවනේ welcome to DP Education live English program live class the biggest live class in Sri Lanka you know Sri Lanka විශාලතම සජීවී පාසල පන්තිය today now you know your usual time Sunday 10:30 DP Education General English. Now I am going to discuss. Right, before that you should know what this is, right? DP Education, right? This is the අපොස උසස් පෙළ සජීවී පුනරීක්ෂණ පාඩම් මාලාව. So specially focusing the students, those who are sitting for the exam this year. මේ වසරේ උසස් පෙළ විභාගය සඳහා පෙනී සිටින දරුවන් ඉලක්ක කරගෙනම ධම්මික පෙරේරා මහත්මයාගේ විශේෂ සිතුවිල්ලක් මත මේ ක්‍රියාව කෙරෙන්නේ. එහෙමනම් මෙවර විභාගයේ පෙනී සිටින ලක් දූ දරුවන්ට කෙරෙන ලොකු උදව්වක් මහඟු සත්කාරයක් DP Education සජීවී පන්ති මාලාව, right? And it is not only English, all the subjects, maybe that you are sitting for the exam in science stream or commerce or maths or arts, whatever it is. ඔබ මොන විද්‍යා ගණිත වාණිජ කලා මොන අංශයෙන් උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටියත් ඔබ සෑම දිනාටම සෑම විෂයක්ම දිවයිනේ විශිෂ්ටතම ගුරු මඩුල්ලක් මෙහෙවන මේ පාඨමාලාවට ඔබට සතියේ දවස් 7ෙම දින 7ෙම සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. So wherever you are in Sri Lanka, ලංකාවේ මොන කෙළවරක හිටියත්, maybe you are in northern or eastern, southern, western, central, wherever you are, you can join and get the help of the best teachers in Sri Lanka. ලංකාවේ හොඳ ප්‍රතිඵල පෙන්වපු දක්ෂ ගුරු මඩුල්ලක් මේවන මේ පාඨමාලාවට ඔබ ලංකාවේ කොහේ හිටියත් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. For that, what you have to do is, ඔබට ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙච්චරයි. DP Education mobile app එක download කරගන්න. That is free, nominally, free of charge. There you get these things. සම්පූර්ණයෙන්ම nominally සියලුම පාඩම් මාලා. Wherever do you get this? මේ වගේ දෙයක් කොහෙද වෙන්න ලැබෙන්නේ නේද? Great chance. Don't miss it. And පුනරීක්ෂණ විභාග ප්‍රශ්න සියලුම විෂයන් සඳහා පුනරීක්ෂණ විභාග ප්‍රශ්න. Discussing the past papers, not only that. Question and the answers, no, not only that. ඒ විතරක් නෙමෙයි. The lessons related to that, revision. ඒ පාඩම් වලට අදාළ, ඒ ප්‍රශ්නයට අදාළ පිළිතුරු දෙන්න. ඒකට අදාළ පාඩම පොඩ්ඩක් මතක් කර දීම. ඒවත් කරනවා මේ අතරින්. So that is the advantage that you have. ඔබට තියෙන විශේෂ වාසිය ඒකයි. And සජීවී පාඩම් ඉගෙනවීම all live, right? All 7 days, 3 subjects for a day. දවසට විෂයන් 3ක්. එක විෂයක් පැය 3ක්. සජීවීව ඔබ හා සම්බන්ධ වෙනවා. And දිවයිනේ ප්‍රවීණම ගුරු මඩුල්ල සියලුම විෂයන් ඉගෙනවීම සඳහා දිවයිනේ උසස් පෙළ විභාගයෙන් හොඳ ප්‍රතිඵල පෙන්නපු වැඩ පෙන්නපු දක්ෂ ගුරු මඩුල්ලක් මෙහෙවන්නේ. So then you don't get this chance. ඔබට මේ chance එක, maybe if you are in Colombo or around, you might get this chance to meet those teachers. ඒ ගුරුවරු හමු වෙන්න පුළුවන් මේ කිට්ටුවේ ඉන්නවනම්. But through this මේ තුලින් ඔබට ලංකාවේ කොහේ හිටියත් ඔවුන්ගේ ගුරුහරුකම් ලබා ගන්න, උපදෙස් ලබා ගන්න, විභාගයට පෙනී සිටින්න අවශ්‍ය සියලුම දේවල් දැනුම ලබා ගන්න ඔබට හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා. So then, dear students, dear sons and daughters, ආදරණීය දුවේ පුතේ, මේ පණිවිඩය take this message to your friends. ඔබේ මිතුරාටත් ගෙන යන්න. That's a good quality of a good friend. ඔබ යම් කිසි හොඳ දෙයක් දැනගත්තොත් ඔබේ හොඳම මිතුරාට විතරක් නෙමෙයි හැම මිතුරෙකුටම මේක පණිවිඩය ලබා දෙන්න. That's a wonderful thing that you can do with a very little effort. පොඩි effort taking කරන්න පුළුවන් ලොකු සේවයක්. Don't miss it. Right, then if it is so, now you know the value of it. ඔබ දන්නවා එහෙනම් මේකේ වටිනාකම. අපි බලමු එහෙනම් සතියේ කාලසටහන.
Look at this. උසස් පෙළ සජීවී පන්ති කාලසටහන. Just have a good look at this and note down the time that you can join. ඔබ හදාරන විෂයන් තියෙන්නේ මොන වෙලාවටද මොන දිනේද සටහන් කරගෙන ඒ වෙලාවට මේ හා සම්බන්ධ වෙන්න. I know that you all must be attending classes, tuition classes, getting advice from different teachers. Getting knowledge only from one source. දැනුම එක මාර්ගයකින් විතරක් ලබා ගැනීම that is not enough. Get knowledge from different sources. විවිධ මාර්ග වලින් දැනුම රැස් කරගන්න. Then you will face the exam successfully. සාර්ථක විභාගයට මුහුණ දෙන්න අන්න ඒක ගොඩාක් උදව් වෙනවා. එහෙනම් ඔබ දැනට යන පන්ති වලින් ඉගෙන ගන්නවා වගේම කොහොම හරි සතියේ ඔබේ විෂය තියෙන මේ වෙලාව සටහන් කරන ඒ වෙලාවට ඒ චූටි කාලය මේ හා සම්බන්ධ වෙන්න. අනිවාර්යයෙන් ඔබට වටිනා දෙයක් ලැබෙනවා. හැමදාම බලමු එහෙනම්. Right, you see Sunday සඳුදා සිට ඉරිදා දක්වා සියලුම විෂයන් දවස් 7ෙම දවසට විෂයන් 3ක් starting from 7 am, right? 7ට උදේ පටන් ගන්නෙ. 7 to 10, once again 10:30 to 1:30, again 2 to 5 every day, right? Today, no, Sunday, sorry, Monday සඳුදා සංයුක්ත ගණිතය සඳුදා පටන් ගන්නෙ, right? A very clever and talented teacher starting this subject සංයුක්ත ගණිතය. Then 10:30ට ආයි තියෙනවා තර්ක ශාස්ත්‍රය. Right, you can learn those subjects on Monday. Next Tuesday, බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය, sannivedana හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය. 3 subjects. Then Wednesday, ගිණුම් කරණය, සිංහල, තාක්ෂණ වේදය සඳහා විද්‍යාව. බ්‍රහස්පතින්දා ඉතිහාසය, කෘෂිකර්ම විද්‍යාව, ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදය. Now note down the day and the time. දිනය, වෙලාව. තමන් ඉගෙන ගන්න විෂය, දිනය, වෙලාව සටහන් කරගන්න. සිකුරාදා දේශපාලන විද්‍යාව, භූගෝල විද්‍යාව, ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදය. සෙනසුරාදා තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණය, භෞතික විද්‍යාව, ආර්ථික විද්‍යාව. Sunday, today, ada irida rasayana vidya. This morning you had a wonderful lesson, right, from one clever teacher. And samanya engrisi 10:30 Sunday, 10:30 every Sunday හැම ඉරිදම 10 මාරට I am coming to your place with a very important lesson for you to get ready for your A-level general English. Samanya engrisi, it is a subject that you all will have to face. ඔබ විද්‍යාව, ගණිතය, වාණිජ්‍ය, කලා මොන විෂයන් හැදෑරුවත් සියලුම දෙනාට විභාගයට මුහුණ දෙන්න මේ සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි පේපර් එකට. I am sure that you are working hard for all 3 main subjects. ප්‍රධාන විෂයන් තුනට මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා මම දන්නවා. So when you get your results, ප්‍රතිඵලය ලැබෙනකොට ඒ විෂයන් තුනේ නම් දාලා ඒ සාමාර්ථ තියෙනවා. ඒකම general English විෂය ඒ නමක් තියෙනවා. ඒකටත් ඒ තිබුණොත් කොයිතරම් වටිනවද සාතිකේ නේද? So go for that target. I am sure you can do it. Don't leave this subject, right? Keep in touch. පොඩ්ඩක් මේ පැය තුන ඔබ මාත් සමග සම්බන්ධ වුණොත් ඒත් ප්‍රමාණවත් ඔබට විභාගයට සාර්ථක මුහුණ දීලා හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබන්න. එහෙනම් ප්‍රතිඵල ලේඛනයේ ඔබේ අනිත් විෂයන් තුනට ලැබෙන ඒ සාමාර්ථ සමගම general English ඊට යටින් ඒකත් දාගමු. සහතිකේ වටිනවා. I will help you, don't worry, right? And so then today every Sunday 10:30 come to me. This evening එහෙනම් අද හවස තියෙනවා තවත් විෂයක් ජීව විද්‍යාව. Another good teacher, right, that you can get a lot of advice discussing past papers and revision and everything. So this is all what we are doing. මේ අපේ එහෙනම් ඔබට කරන උදව්ව. එහෙනම් මේ පණිවිඩය ගෙන යන්න ඔබේ මිතුරියටත්. So that's a good quality of a good friend.
right? So then with your friends join us. එහෙනම් අපිත් සමග එකතු වෙන්න මෙන්න මේ දිනවල් වල මෙන්න මේ වෙලාවල් වලට. For English Sunday 10:30. Okay, now let's talk about our subject then, general English. මම කිව්වා සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි කියලා. General English, you all will have to face this paper. ඔබ හැම දිනාටම මේ paper එකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. So for certain jobs they ask for C or B or A pass for general English. උසස් පෙළ සහතිකයේ මේ අඩුම ගානේ B එකක් A එකක් තියනවාද කියලා බලනවා සමහර රැකියාවන් වලට යනකොට. Right? So then try to be with us and get something to face the exam successfully. So at the beginning මම මේ පාඨමාලාවේ මුලින්ම මම කතා කරා what kind of a paper you get. ඔබට ලැබෙන්නේ මොන වගේ paper එකක්ද? At the beginning I talked about it, comparing several papers from 2015 to 21. 2015 ඉඳන් 2021 දක්වා සියලුම paper වල questions මොන වගේ ප්‍රශ්නද? first question එක, second question එක, third question මොන වගේ ඒවාද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? I discussed in detail. මම විස්තරාත්මකව සාකච්ඡා කරා. And there you understood there are 4 parts in paper 1. Part A, part B, part C, part D කියලා කොටස් 4ක් තියෙනවා නේද? ඒකේ පළවෙනි කොටස part A එකේ මොනවද ටෙස්ට් කරන්නේ? We discussed that. And then part B, C, right, D. And the second paper also we will discuss in future. අපි අනාගතයේදී ටික සාකච්ඡා කරනවා. So far I have discussed first question, second question and the third question. පළවෙනි ප්‍රශ්නය, දෙවෙනි ප්‍රශ්නය, තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය. අපි මේ වෙනකොට සාකච්ඡා කළ අවස්ථානයි. එහිදී ඔබට පැහැදිලි වුණා පළවෙනි එකේදී always අපි අවුරුදු 6ක විතර papers වල first question එක අරන් බැලුවා. හැම එකේම preposition test කරලා තියෙන්නේ නේද? Next clause passages හිස්තැන් පුරවන්න තිබුණා. ඒකේ පොඩි verb forms ක්‍රියාපදයේ විවිධ ස්වරූප, present tense, past tense, future tense, tense knowledge එක. ඒ වගේ පුංචි grammar knowledge, articles මම මේ කලින් සතියේ කතා කරා. And for all these things මේ ඔක්කොටම ප්‍රයෝජනවත් වෙන මම tenses ගැන විශේෂ වෙනම සාකච්ඡා කරා ගිය සතියේ නේද? Active voice, passive voice, I discussed both of them. Because this knowledge is very important for you to face all the other questions. අනිකුත් ප්‍රශ්න සියල්ලට මුහුණ දෙන්න. දැන් preposition එකක් දාන්න නම් පළවෙනි එකේ නේ to, at ඒ වගේ they were very easy for you. It lazy. But for the other questions අනිත් ප්‍රශ්න වලදී මේ දැනුම knowledge about tenses, active voice and passive voice very important. I discussed that in detail. අපි එතෙන්දී ප්‍රශ්න තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය දක්වා කතා කරා. ඊට පස්සේ 2015 වෙනකන් කතා කරා. 16ත් අපි question number 4 කතා කරා. එතනින් පටන් ගත්තේ නේද? And there we stopped week before the last week I discussed passive voice. මගේ සතිය අපි කතා කරේ passive voice කියන්නේ. ඊට කලින් සතිය මම නැවතුනේ 2016 4වෙනි ප්‍රශ්නයෙන්. අපි අන්න එතනින් එන ඉස්සරහට අද සාකච්ඡා කරලා බලමු. Now just have a look at this. So this is 2016 fourth question. I discussed these 3. මම ආපහු ඒ ටික පොඩ්ඩක් මතක් කරලා දෙන්න මේ ගත්තේ 2016 අපි මේ ප්‍රශ්න 3 සාකච්ඡා කරා. There complete the following sentences by putting the words, phrases in brackets in the correct order to make meaningful sentences. Meaningful sentences. අර්ථවත් වාක්‍ය හදන්න. මේ වරහන් ASCII තියෙන වාක්‍ය ඛණ්ඩ කෑලි rearrange කරලා, reorder කරලා you write a sentence. අපි මේ වාක්‍ය තුන කරන්න. අපි බලමු පොඩ්ඩක් කියවලා. First one, Mother Teresa won many awards for her dedicated work in serving the poorest of the poor. අපි එතෙන්දී මම පැහැදිලි කරා මේක ලියන්න කලින් මේ ටිකේ මෙන්න මේ වගේ නම්බර් කරගන්න 1 2 3 4. එතකොට අපිට එක කොටසක්වත් මග හැරෙන්නේ නැහැ.
හරිම ලේසි නේද? Then we made the second one. Maggie often wondered about the meadows and the banks of the streams and lived in a dream world of her own. They also we numbered first, then wrote the sentence. Next one. Carolina Hami was always busy sweeping the house and compound, fetching water from the tank and attending to the children, right? And compound, yes. So there. And you can remember we discussed up to this third question. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ දක්වා අපි සාකච්ඡා කරා. Okay. There. Now we did these three questions. අපි මේ ප්‍රශ්න තුන කරා. අපි බලමු එහෙනම් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට ගිහිල්ලා. අපි මේ කතා කරපු ප්‍රශ්න තුනම if you go through the book, general English book, old book, මේක 2016 නේ. ඒ කාලේ තිබිච්ච general English පොතෙන්ම ගත්ත ප්‍රශ්න වාක්‍ය තමයි තිබුණේ. අපි බලමු එහෙමද කියලා මේකත්. Most members regarding the suggestion express their views be increased would be provided that overtime with no transport of employees. එහෙනම් මේ වචන ටික අපි එහෙනම් arrange කරලා වාක්‍යයක් හදන්න ඕනේ. Now you see most of the members, that is the subject. ඔබ දන්නවා වාක්‍යයක basically subject verb object. එහෙමනේ අපි ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ නේද? Subject verb object. Now you can see the subject of the sentence. වාක්‍ය subject එක තියෙනවා most of the members. සමාජිකයන් බොහෝ දෙනෙක් මොකද්ද? Then you have to find the verb. What regarding the suggestion express their views. Most of the members express their views. ඒගොල්ලන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරා මොකක් ගැනද? Regarding the suggestion, යෝජනාව ගැන. මොන යෝජනාවද? Suggestion that
So if you have that knowledge, this question is going to be very easy. දැන් මේකේ තියෙන එතකොට underline the correct word ending. word එකක් තියෙනවා, word ending options තුනක් තියෙනවා. ඒකේ නිවැරදි එක තෝරලා underline කරන්න තියෙන්නේ. selecting from those given in brackets. මේ වරන්නාසි දීලා තියෙනවා. Now let's see this. Laws against drinking and driving are relatively, relation. බලන්න. all word there are words මේ වගේ වචන තියෙනවා. But if you read only up to this, මෙතනට විතරක් කියවුවොත් it is not easy to decide the word. මොකද්ද මෙතනට එන වචන කියලා හිතා ගන්න අමාරුයි. Read beyond this. එතනින් ඉස්සරහට කියවන්න at least up to the full stop. Full stop වෙනකම්. New in the world. Then think of the word, that sentence, the meaning of that sentence. At least read up to the full stop. Full stop වෙනකම් කියවන්න. ඊට පස්සේ මුළු වාක්‍ය තේරුම් බලන්න. ඒකට ගැලපෙන වචනේ ගන්න ඕනේ. Otherwise මෙහෙම relative කියලා වචනයක් තියෙනවා, relatively කියලා තියෙනවා, relations කියලා වචනයකුත් තියෙනවා. But which word is suitable for this place? මෙතනට මොකද්ද ගැලපෙන්නේ? To get that idea, ඒක හරියට තීරණය කරන්න, you should know the meaning of that sentence. Not only that, if you can read the whole text, මේ මුළු ඡේදෙම මේ හිස්තැන් එක්ක එකපාරක් කියව ගන්න පුළුවන් නම් ඔබට අදහසක් එනවා මේකේ මොකක් ගැනද මේ කියවෙන්නේ කියලා. Because the words, when you take words in English, ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වචන ගත්තාම සමහරට එකම වචනේ විවිධ තේරුම් තියෙනවා. එතකොට ඒ අවස්ථාවට ගැලපෙන වචනේ දාන්න ඕනි. එකම වචනේ. Now for example, I'll tell a sentence. මේ බලන්න මේ වාක්‍ය මම කියනවා මෙහෙම. I ate rice and curry in the morning. or for breakfast. මම උදේට rice and curry කෑවා. එතන rice කියන්නේ මොකද්ද? එතන කියන්නේ බත් කියන එක නේද? දැන් තව sentence එකක් තියෙනවා. I bought 2 kilos of rice. එතන rice කියන්නේ මොකද්ද? Same spelling, same pronunciation. එකම අකුරු, එකම pronunciation ඉන්නේ. මම 2 kilos of rice මිලදී ගත්තා. එතන rice කියන්නේ බත් නෙමෙයි, එතන හාල්. බලන්න same word used in different ways. මම ඒකම කියනවා. The prices of goods are rising. එහෙම නැත්නම් the sun is rising. The rice එතනත් කියන්නේ rice. ඒ rice එක එතන spelling පොඩ්ඩක් වෙනස්, pronunciation එකයි. එතන හාල් කියන්නත් නෙමෙයි, බත් කියන්නත් නෙමෙයි. එතන rice, the sun rises කියන්නේ ඉර පායනවා. ඒ වගේ තොර වචන same sound, sometimes different spelling, sometimes same spelling but different meaning. අන්න ඒව දැනගන්න ඕනේ. ඒක හරිය ඒ ගැන අවබෝධයක් තිබුණොත් මෙතනට හරි තේරුමක් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ context එක තේරුම් ගන්න ඕනේ. මෙතන කියවෙන්නේ මොකක් ගැනද? අන්න ඒක තේරුම් ගත්තොතින් අපිට මේ වචනේ මොකක්ද කියන එක තීරණය කරන්න හරිම ලේසියි. Therefore I will tell you, මම කියන්නම් විශේෂයෙන් මේකෙද මේ ඡේදෙම blanks එක හිස්තැන් එක එකපාරක් කියවන්න. It won't take much time. ඒකට ගොඩක් වෙලා යන්නේ නැහැ. නිකන් එකපාරක් කියවගෙන යන්න. There you get an idea what is discussed. මොකද්ද මේ සාකච්ඡා කරන්නේ? Is it a story or description or whether it is written past tense or present tense? ඔක්කොම අපිට පොඩි අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. So that idea is very very important to decide the word. ඒතොර ඒ context එක තේරුම් ගත්තාම එතනට ගැලපෙන්නේ මෙතනට මේකනේ ඉන්න ඕනේ. right, දැන් අර sentence දෙක අපි වෙන වෙනම ගත්තත් I ate rice in the morning, I bought 2 kilos of rice කියන එක බලන්න same word, two meanings, two situations නේද? අවස්ථා දෙකේ තේරුම් දෙකක්. now එහෙනම් අපි බලමු. so you better read this with the blanks. අපි එකපාරක් කියනනම් කියවලා බලමු. Laws against drinking and driving are
relative, relatively, relation, new in the world. In the United States, modern day laws against drunk drivers didn't exist until the 1970s. However, most states today automatically suspend or limit drivers' licenses if a driver is found guilty for drunk driving. Some countries have decided that mere jail time and fines aren't sufficiently for such dangerous and avoidable offense. This is possibly one of the stranger punishment for drunk driving. In some small towns in Turkey, police officers take the offensive to a point 20 miles away from the police station and order him to walk back. Now, so when you read like that, එහෙම කියවුවාම අපිට එහෙනම් දැන් මෙතන තේරෙනවා එහෙනම් මේ අපිට traffic offense මාර්ග නීති කඩකිරීම හා සම්බන්ධ එතෙන්දී වෙන දඬුවම් දෙන ඒවා අන්නේ හා සම්බන්ධ සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. එහෙනම් අන්නේ අවස්ථාවට ගැලපෙන වචන එහෙනම් මෙතනට එන්න ඕනේ. අපිට මේ අදහස වටිනවා නිවැරදි වචනේ මෙතන තෝරගන්න. නිවැරදි වචනේ අපි හදන්න වෙන්නේ මේ වචනේ අග කැලල එකතු කරලානේ. දැන් අපි එහෙනම් බලමු පළවෙනි එක. Laws against drinking and driving. මත්පැන් පානය කිරීම හා රියපැදවීම සම්බන්ධව ඒකට අදාළ නීති මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? relative means ඒ කියන්නේ relatives ලා relations ඥාතීන් කියන්න කියනවා. ඊළඟට relatively තියෙනවා relations ලා කියන්නේ එතන ඥාතීන්. එතන මේ නෑදෑයෝ ගැන කියවෙන ඡේදයක්ද අපි මේ කියුවේ? නෑ. එහෙනම් අපිට පැහැදිලි ලේසියෙන් අපිට තෝරගන්න පුළුවන් relatively new in the world. So when you compare with the previous laws, අතීතයේ නීති සහ වර්තමාන නීති ඒ වගේ හා සංසන්දනය කිරීමේදී මේව අලුත්. අන්න ඒ වගේ අදහසක් මෙතන ඥාතීන් ගැන කියවෙන්නේ. එහෙනම් අපිට මේ පළවෙනි එකත් අයින් කරන්න පුළුවන්, දෙවෙනි එකත් අයින් කරන්න පුළුවන්. We can get this relatively new in the world. සංසන්දනාත්මකව සාපේක්ෂව බලනකොට මේ මාර්ග නීති හා සම්බන්ධ නීති අලුත් කියලායි අන්න එකනේ කියවෙන්න ඕනේ. අපිට මේ අදහස හරිම වටිනවා නිවැරදි වචනේ හදාගන්න නේද? නැත්තම් relation කියන වචනේ ගොඩක් ළමයි අහලා තියෙනවා නේද? ටක් ගාලා විකට ගහනවා. නමුත් ඒ වචනේ මෙතනට ගැලපෙන්නේ නැති බව තේරෙනවා. So when you read the full paragraph ඡේදෙම කියුවම අපිට පැහැදිලි එක නේද? So that is the importance of reading the full text with the blanks. හිස්තැන් සමග කියවීමේ වටිනාකම. Right? Now, let's go ahead. In the United States, modern day laws, modern day, new laws, niti, against drunk drivers, මත්පැන් පානය කරලා drive කරන අයට විරුද්ධව කරන didn't exist until the 1970s. Until 1970s, 1970 දක්වා there had not been any law against drunk drivers. මත්පැන් පානය කරලා රියපැදවීම පිළිබඳ laws තිබිලා නැහැ. However, කෙසේ වෙතත් most states today other ගොඩක් states වල automatic suspend or limit drivers. නැත්නම් automation suspend නැත්නම් automatically, which is correct. Suspend or limit driver's license if a driver is found guilty for drunk driving. Now what is said there? And එහෙනම් මේ වාක්‍යය මොකද්ද කියවෙන්නේ?
කෙසේ වෙතත් ඒ කාලේ නීති නොතිබුණත් දැන් most states today අද මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? suspend or limit driver's license. ඒගොල්ලන්ගේ driving license එක අත්හිටවනවා. If a driver is found guilty, driver කෙනෙක් වරදකරු වුණොත් මොකටද? for drunk driving a vehicle after having liquor. බීමත්ව රීපැදවීම පදවල අහුනොත් එයාගේ ඩ්‍රයිවිං එක ලයිසන් එක අත්හිටවනවා කියන එක නේද? ඉතින් ඒ අදහස එන්න මොකක්ද දෙන්න ඕනේ මෙතනට නම්? මෙතන කියන්න පුළුවන්ද automatic suspend or limit drivers කියන්න පුළුවන්ද? automatic කියන්නේ now you see automatic car auto car කියලා කියන්නේ නේද? automatic කියන්නේ so something that happens automatically. එතකොට මෙතන next one automation is also now that is also kind of machine ඒක auto සිද්ධ වෙනවා ස්වයංක්‍රීයව සිද්ධ වෙන විදිහට හැදෙන දෙයක්. next one automatically suspend or limit so then however today automatically suspend or limit driver's license එක limit කරනවා එක suspend කරනවා ඒ කරන විදියනේ කියවෙන්න ඕනේ. then it should be an adverb ක්‍රියා විශේෂණයක් වෙන්න ඕනේ. then the best one is automatically. so there you should have the knowledge about that verbs, adverbs, adjectives ඒ දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මෙතන වෙන්න ඕනේ now මේ ක්‍රියාව සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද? එහෙනම් that it should be an adverb that describes or qualifies a verb. We call it an adverb. ක්‍රියාව ගැන කියවෙන වචනේ ක්‍රියා විශේෂණ. එහෙනම් මේක ක්‍රියා විශේෂණේ එන්න ඕනේ. not automatic. automatic means adjective. automation it is kind of thing that with automation අර machine වලට එහෙම තියෙන ක්‍රමයක්. ස්වයංක්‍රීයව සිද්ධ වෙන දෙයක්. so then best word is automatically suspend or limit driver's license if a driver is found guilty for drunk driving. Some countries have decided that mere jail time and fines aren't සමහර රටවල් some countries have decided තීරණය කරලා තියෙනවා that mere jail and fines jail that means සිරගත කිරීම නැත්නම් fines දඩ ගැසීම aren't sufficiently for such dangerous and avoidable offences. මොකක්ද එනං ඉන්න ඕනේ? නිකන් පොඩි දඩයක් ගැසීම හෝ සිරගත කිරීම ප්‍රමාණවත් නැහැ කියන එකයි. එහෙනම් මොකක්ද එන්න ඕනේ? sufficiency කියන්නේ ප්‍රමාණවත් බව. in sufficiency for such dangerous avoidable offences match වෙන්නේ නැහැ නේද? not sufficient ප්‍රමාණවත් නැහැ for such dangerous then sufficiently that is once again adverb. එතන ඉන්න ඕනේ aren't then it should be sufficient for such dangerous and avoidable offences. වළක්වා ගත හැකි අනතුරු වළක්වීමට ගන්න පුළුවන් තීරණය right such මේ වගේ fines and jailing සිරගත කිරීම ප්‍රමාණවත් නැහැ කියන. so think of the full sentence and the meaning of the sentence then it is very easy to judge or decide the word. මොකක්ද උත්තරේ කියලා හිතා ගන්න හරි ලේසි එතකොට. now next one this is possibly one of the stranger punishment for drunk driving. මෙතන නම් පොඩි ක්ලූ එකකුත් තියෙනවා උත්තරේ අපිට ගන්න. මම කියන්නම්. this is possibly one of the මේක සමහර විට stranger
punishment එකක්. එහෙනම් මෙතන punishment කිව්වම ඒක noun එකක්. noun එකකට කලින් තියෙන එහෙනම් වචනේ මේක අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඒ noun එක විස්තර කරන වචනේ that it should be an adjective. We call it attributive use of adjective. adjectives ගැන ඉගෙන තියෙනවා නේද? නාම පදයක් විස්තර කරන නාම පදයට කලින් පාවිච්චි කරනවා නම් මෙතන එතකොට පේනවන්නේ. එහෙනම් මෙතන අනිත් එක තියෙනවා හිස්තැනට මේ වචනයට කලින් the කියලාත් තියෙනවා. the කිව්වට පස්සේ adjective එකක් එනවා නම් now I have discussed it earlier as well and you have learnt it. So when you talk of adjectives ගත්තාම it has three main parts: positive, comparative and superlative කියලා. Positive, now if you take one adjective, tall. Comparative, taller. Superlative, tallest. Tall, taller, tallest. Big, bigger, biggest. Short, shorter, shortest. ඒ වගේ. So you have learnt it. Positive, comparative and superlative. So these adjectives we can use in two ways. Adjectives අපිට ක්‍රම දෙකකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. වාක්‍යයක predicate එකේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Now she is beautiful. Beautiful then predicate එකේ. Predicative use of adjectives. Attributive කියන්නේ noun එකට නාම පදයට කලින් පාවිච්චි කරන. Beautiful girl, tall tree, short girl. ඒ වගේ. Short, tall නාම පද විස්තර කරන්න. එහෙනම් මෙතන පේනවා මෙතන තියෙන්නේ punishment noun එක and මෙතන so when you talk of those adjectives ඒ adjectives තුන පාවිච්චි කරනකොට we have learned positive, then comparative. With comparative there is a word coming. Tall, taller. Taller කිව්ව taller than, fatter than, shorter than. than කියලා වචනයක් එනවා වචනේ එහා පැත්තෙන්. But with superlative, tallest, with the word superlative we use the before it. ඒ වචන කලින් අපි the පාවිච්චි කරනවා. The tallest, the biggest, the fattest, the shortest, the most beautiful. So the superlative form of the adjective. නාම විශේෂණේ ඒ තුන්වෙනි ස්වරූපයේ පාවිච්චි කරනකොට ඊට කලින් අපි the කියන වචනය පාවිච්චි කරනවා. එහෙනම් මෙතන මේ qualities දෙකම තියෙනවා අපිට පැහැදිලි. This is possibly one of the කියලා තියෙනවා. අනිත් එක අපි නම් මෙතනට එන්න ඕනේ adjective එකක් කියලා හිතාගත්තා because this is a noun. මෙතන නාම පදයක් තියෙන්නේ. ඒ නාම පදය විස්තර කරන වචනේ මෙතන. එහෙනම් හරිම ලේසි අපිට තෝරගන්න this is the strangest punishment for drunk driving. drunk driving වලට කරන අමුතුම විදිහේ දඬුවමක් තමයි මේක. ඔන්න දැන් අපි ඉස්සරහදී එක කියවනවා. බලන්න මෙතන strangely කිව්වනම් එහෙම it is not strangely punishment කියන්නේ නෑ. stranger කිව්වොත් ආයිමත් noun එකක් හැදෙන්නේ. අමුත්තා කියලා. අමුත්තා punishment it is not matching no. ඉතින් හරිම ලේසි එතකොට අපිටම තීරණය කරගන්න පුළුවන් අපේ උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. So this is what you have to do when you answer also. So after deciding an answer, see whether it is right or wrong. You yourself can judge. තමන්ටම නිශ්චය කරගන්න පුළුවන් මේක හරිද වැරදිද කියන එක. Now I gave you several clues for that. මම ඒකට ගොඩක් clues දුන්නා. මේ වචනෙට ඉස්සරහින් the තියෙනවා. ඒ වචනේ තියෙන්නේ noun එකකට කලින්. එහෙනම් adjective එකක් එන්න ඕනේ. adjective වෙනවා නම් ඒකත් මොන adjective වේද? positive ද, comparative ද, superlative ද කියලා decide කරගන්න. තීරණය කරගන්න විදිහත් මම කියා දුන්නා නේද? Just only underlining the answer is not enough. You should know how you get that answer. ඒ උත්තරේ ගන්නේ කොහොමද කියන එක දැනගන්න. That is the most important thing. Because you don't get this question for your paper this year. මේ ප්‍රශ්නේ මොවාට ලැබෙන්නේ නැහනේ. නමුත් මීට සමාන ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. ඒකෙදි මේ වගේව තියෙන්න පුළුවන්. There you should know how to decide the right word or right answer. then නිවැරදි උත්තරේ මොකක්ද කියන එක තීරණය කරගන්න අන්නේ දැනුමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. That's what I am giving. Please get it. අන්නේ ටික ඔලුවට දාගන්න හරියට right? Okay, let's go ahead. What is the strange kind of punishment for drunk driving? බලමු අපි මත්පැන් පානය කළා රියදුරු
රිය පැදවීමට කරන දඬුවම මොකද්ද මේ strange punishment එක අමුතුම විදිහේ punishment එක in some small towns in Turkey වල සමහර පුංචි නගරවල police officers take the offender offensive. There are now 3 answers once again. To a point 20 miles away from the police station. සමහර මේ ටර්කි වල සමහර නගරවල police station එකේ ඉඳන් 20 miles away හැතැම් 20ක් ඈතට ගිහින් දාලා and order him to walk back. ආපහු පයින් එන්න කියනවලු. punishment එක ඒක තමයි. If somebody gets caught for drunk driving මත්පැන් පානය කළා රියපදවල අහුනොත් එතන ඉඳන් 20 kilometers ඈතට ගිහින් දාලා පයින් එන්න කියනවා 20 kilometers. එතකොට සූර් බහැලක් තියෙන්නේ නේද? It's a good punishment. Strange punishment. දැන් බලමු එහෙනම් මෙතනට කොහොමද අපි හරි උත්තරේ තෝරගන්නේ කියලා. Some police officers take the මෙතන ඉන්න ඕනේ. පොලිස් නිලධාරීන් අරගෙන යනවා මේ වරදකරුව to a point 20 miles away. හැතැම් 20ක් ඈතට. එහෙනම් වරදකරු අන්න ඒ වචනේ ඉන්න ඕනේ. එහෙනම් ඒක noun එකක් කරලා ගන්න ඕනේ. එහෙනම් අපිට offense කිව්වොත් it is not a ඒක වරද කියන එකයි. offender කියන්නේ person who has done the offense. ඒ offense එකේ වරද කරපු පුද්ගලයාට කියනවා offender. Then writer කියන්නේ player play කියන්නේ සෙල්ලම් කරනවා player ක්‍රීඩකයා write ලියනවා writer ලියන්නා ලේඛකයා ඒ වගේ නම් මෙතනට එන්න ඕනි මේ offensive is an adjective right so then මෙතනට එන වරදකරු නම් offender හරි ලේසි නේද offender to a point 20 miles away from the police station and offend the station and order him to walk back. Now you see, when you look at it, sometimes you might get scared. මේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් ලොකු ඡේදයක් කොහොමද මේක කරන්න කියලා සමහරට එක පාට බය වෙන්න පුළුවන්. බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. හරිම ලේසි නේද? Now when you get a question like this මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් කියන ලැබුණාම බලන්න ප්‍රශ්න 2021 පස්වෙනි ප්‍රශ්නයට ලැබුණේ මේ වගේ ප්‍රශ්න දැන් first paper එකේ part A question number 4 5 ඒ වගේ වලට මේ වගේ ප්‍රශ්න එනවා. There you should have a good knowledge about the words vocabulary වචන ගැන. So knowledge whether it is a noun or verb or adjective or adverb and to get the context මෙතන first thing is that you should read the text carefully and get an idea what is discussed there. ඉස්සෙල්ලා ඒක කියවලා එතන මොකක් ගැනද මේ කියවෙන්නේ. So that idea is very important to decide the right word for the blank. And also read beyond the blanks. ඉස්තනින් ඉදිරියට කියලා read the full sentence, think of the meaning of that sentence, then it is very easy to decide. Now I gave you several methods and clues. Let's look at the next question. අපි බලමු එහෙනම් ඒ වගේම අනිත් ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා. That is 2020 2020 පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ. අපි දැන් කලින් කතා කරේ 2021 පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ. මේක 2020 මොකක්ද බලමු මේක. Underline the correct word ending selecting from those given in brackets. Same thing. Underline the correct word ending. අපි කලින් කරෙත් ඒකමනේ. Underline the correct word ending. බලන්න එකම වගේ ප්‍රශ්න. පසුගිය අවුරුද්ද දැන් දෙකක ආවා. අපි බලමු තව පස්සට අනිත් සාකච්ඡා කරලා right. This is the 5th question. පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ. එකම වගේ. එහෙනම් same method. අපි දැන් කලින් කරා වගේ. Now there in the previous one you got a paragraph but here you have sentences. ඒතර කලින් අවුරුද්ද 2021 තිබුණේ ඡේදයක්. මේකේ තියෙන්නේ වාක්‍ය. So then this is easier than that one, no? Because you have to read the full sentence and decide. බලමු එහෙනම් එකත් කියවලා. The Maradana College of Technology
is the oldest oldish technical college in Sri Lanka. So this is the sentence that taken from the textbook. ඔබේ A level general English පොතෙන් ගත්ත වාක්‍යයක් මේක. බලන්න. That's why I'm telling you read the textbook. Textbook එක හොඳ study කරන්න. මේකේ මම දැන් කලින් ප්‍රශ්නේදී කියා දීපු clues මෙතන තියෙනවා. මතක් වෙනවද බලන්න. ඒකයි කියන්නේ හොඳට අහගත්තොත් හරිම ලේසි. Now here Maradana College of Technology is the old කියලා තියෙනවා. හරි word endings තියෙනවා. Technical college in Sri Lanka. ලංකාවේ technical college තාක්ෂණික විද්‍යාලය නේද? So this is a noun. So then if this is a noun, this should be a word that describes this noun. මේ නාමය විස්තර කරන වචනයක් වෙන්න ඕනි එහෙනම් මේක. That means it should be an adjective. ඒක එහෙනම් නාම විශේෂණයක්. ඒ කියන්නේ adjective එකක් වෙනවා. Technical college in Sri Lanka. Technical college නාම පදයක් noun එකක්. ඒ නාම පදයට කලින් තියෙනවා එහෙනම් old. එතනින් මොකද්ද අපිට හරියන උත්තරේ? එතන එහෙනම් අපි දැන් හිතාගත්ත එතනට එන ඕනේ adjective එකක්. A adjectives කිව්වම I earlier now discussed it has three forms: positive, comparative and superlative කියලා කොටස් තුනක් තියෙනවා කිව්වා නේද? ඒ කොටස් තුනේ which one is the correct one? මෙතනට ඉන්න ඕනේ මොකද්ද? බලන්න ඒ වචනයට කලින් තියෙන වචනේ මොකද්ද? The. I told you with superlative degree of the adjective. Adjective එකේ superlative එකත් එක්ක. ඒ කියන්නේ තුන්වෙනි ස්වරූපය. ඒ කියන්නේ tall, taller, tallest, big, bigger, biggest, third one. So with the superlative degree of the adjective, we use the. එහෙනම් the කියන එකක් තියෙනවා. එහෙනම් අපිට හරියටම දැන් උත්තරේ ගන්න පුළුවන් ලේසි වෙන මොනවත් ඇඟිලි ගහන්න ඕනේ නැහැ. ඔන්න oldest, old, older, oldest. The correct answer. older කිව්වනම් that is comparative. comparative කිව්වනම් එහෙනම් එහාට පැත්තෙන් ඉන්න ඕනේ than. මං කිව්වනේ positive, comparative. comparative when we use comparative form of the adjective, we use than after that. older than, fatter than, shorter than, taller than. ඒ වගේ නේද? බලන්න මෙන්න මේ clues ටික හරියට දැනගත්තොත් උත්තරේ හරි ලේසි තෝරගන්න. ඒකට අපිට comparative er ගන්න බෑ. dish කිව්වොත් all dish that is another. that is also all dish technical college කියන්නේ නෑ. then oldest technical college in Sri Lanka. Very easy. Second one. Ravindran was always obediently to his mother's wish. What is it? Ravindran, that is a name, is always නිතරම කොහමද? obediently to his mother's wish. to his mother's wish කියන්නේ අම්මාගේ ප්‍රාර්ථනාවට එයා හරිම කීකරුයි. අන්න ඒ වගේ අදහසක් ඉන්න ඕනේ. What should be the answer then? Ravindran is always හැම වෙලේම එයා එහෙනම් that is also an adjective. adjective එකේ මොකද්ද? positive, comparative, superlative. What should be taken? Is it obedient and obedience and obediently to his mothers? Do we say Ravindran was always obediently? adverb එකක් එන්න බෑනේ. එහෙනම් මේක ගන්න බෑ. අපිට අයින් කරන්න පුළුවන් ently. obediently කියලා වචනයක් තියෙනවා. නමුත් මෙතනට ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ. මොකද it should not be an adverb used in this place now, in this part of the sentence. Obedience is also not correct, and the best suitable word is obedient. Then Ravindran was always obedient to his mother's wish. Right. Let's look at the next one.
Kamal's person. Person තව කැලි තියෙනවා. ඒතර personally, personal, personalize information was used by an unknown person to hack into his bank account. Can understand the sentence? එතකොට කමල්ගේ පෞද්ගලික තොරතුරු information was used පාවිච්චි කරලා by an unknown person නොදන්නා පුද්ගලයෙක් විසින් to hack into his bank account. You know hacking. එයාගේ bank account එක hack කරන්න එයාගේ පෞද්ගලික තොරතුරු පාවිච්චි කරා. So that meaning. To get that mean now you have to decide the word. එහෙනම් ඒ තේරුම ගන්න අපි ගන්න ඕනේ. මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? කමල්ගේ personally information කියනවාද? Personally පෞද්ගලිකව. No. Personalize information කියන්නේත් නැහැ. Personal information පෞද්ගලික තොරතුරු. The information ඒක විස්තර කරන වචන personal. Adjective. Personal information පෞද්ගලික තොරතුරු භාවිතා කරා එයාගේ account එක hack කරන්න. That is number 3. Then number 4. Azad lifted the heavy chair effortlessly because he is very strong. He is very strong. Shaktiman. Azad lifted means එසෙව්වා කියන එක. ඉස්සුවලු මොකද්ද? The heavy chair බර පුටුවක් ඉස්සුවා because he is very strong. යා ශක්තිමත් නිසා. එහෙනම් මෙතන ඉස්සුවා lifted heavy chair. Then effort means try. උත්සාහය කියන එකයි. නම් efforts is උත්සාහයන්. It's noun form plural බහුවචන කරලා වගේ. එහෙම කියනවාද අපි මෙතනට? effortless කියන්නේ උත්සාහයක් නැති. less කියන එකේ negative idea. Effortlessly, that is the adverb. If it is an adverb, it should talk or describes the or qualifies the verb. එහෙනම් ක්‍රියාව ගැනයි වාක්‍ය කියවෙන්න ඕනේ. බලන්න මොකද්ද මෙතනින් කියවෙන්නේ මේ වචنين. Azad lifted the heavy chair. Azad බර පුටුවක් එසෙව්වා. එහෙනම් මේකෙන් කියවෙන්න ඕනේ lift කරපු විදිය ගැන. ඔසවපු විදිය නේද? එහෙනම් ඔසවපු විදිය ඔසවන lifted means taking up. So it is the verb. Verb එක describe කරන්නේ එන adverb. එහෙනම් we have to take this adverb form effortlessly. ආයාසයෙන් තොරවම එයා බරපුටු ඉස්සුවා. මොකද එයා strong නිසා. See how we decided whether it should be an adjective, adverb, noun කියලා අපි තීරණය කරගත්තොත්. Here it should be an adverb. ක්‍රියා විශේෂණය. මොකද මේ වචنين විස්තර කරන්නේ මෙයා මේ ඔසවපු පිළිබඳනේ. So this verb is described. Then it should be an adverb. Clear. Next one. Number 5. There is encouragement, encourages, encouragingly from the government for become self-employed. Self-employed, you know, swayang rakia, right, doing alone, right, one's own. And there is එතකොට encourage කියන්නේ දිරිගැන්වීමක් තියෙනවා. දිරිගැන්වීමත් from the governor රජයෙන් දිරිගැන්වීමක් තියෙනවා ස්වයං රැකියාවලට. අන්නේ අදහසයි ඉන්න ඕනේ. එතකොට මොකක්ද වෙන්න ඕනේ? There is an encouragement කියන්නේ දිරිගැන්වීමක්. An encouragement. Encourages, then it is a verb. Encourages keyword, it's a verb. Encouragement, noun form. Encouragingly, then it is an adverb form. Then when මේ වාක්‍යයට මෙතනට එන්න ඕනේ noun එකක්ද, verb එකක්ද, adverb එකක්ද? So how do you decide?
Now here in this sentence, there, subject is there, is, verb is there, subject, verb, then object ekata, should be a noun, no? There is an encouragement, diriganwimak from the government for become self-employed. Now you see, it is not difficult if you understood the sentence well. If you read the full sentence and understand and where this word is, අපි වාක්‍ය කියවලා හරියට තේරුම් අරගෙන ඒ වචනේ වාක්‍ය කොතනද තියෙන්නේ? Is it in the subject place or verb place or object place? ඒකම ඒ හා සම්බන්ධව තියෙන වචන මොනවද? Whether there is a noun before it or after it, right? And the words before that, ඒ වචනෙට කලින් තියෙන වචන මොනවද? අන්න ඒව ගැන අපි පොඩි carefully, if you have a look at it very carefully, ප්‍රවේශමෙන් බලලා තීරණය ගත්තොත් හරිම ලේසි තීරණය කරගන්න. now අපි බලන්න මෙතනදී අපි superlative කියලා ඉස්සෙල්ල ගත්තා, මෙතන the තියෙන නිසා, right? So in that way, so that knowledge is very important. Then full sentence, the sentence, මේ sentence එකේ කොයි ස්ථානයේද subject, the verb, the object ද තියෙන්නේ? If it is a verb, and you have to get the verb form. If it is a subject, in the subject you find there can be articles and nouns, adjectives, එහෙම එන්න පුළුවන් නේද? In the object place, there can be nouns, adjectives once again, as well as adverbs also. එතකොට එන වචනෙන් විස්තර කෙරෙන noun එකක් නම් it should be an adjective. ඒකකින් කියවෙන්නේ verb එක ගැන නම් it should be an adverb. So then you should know that knowledge. Sometimes these words, vachana, by adding suffixes and prefixes. Suffixes and prefixes. Now, if you should have that knowledge as well. ඒ දැනුමත් තියෙන්න ඕනේ මෙතනදී. අපි නවර ඉස්සෙල්ලා relative, relation එහෙම තිබුණේ. Different words. එකම විදියට පටන් අරන්. And also now see, so when you we'll take word kind. So this is an adjective, kind mother. But when you put at the end these two, it become an adverb. ඒක ක්‍රියා විශේෂණයක් වෙනවා. බලන්න, adjective became an adverb. But if you put NESS at the end, then it becomes kindness. So මේවට කියනවා suffixes. Kindness is a noun. So this kind is an adjective. Then it became an adverb. Kindly, kindness, it becomes a noun. බලන්න. Same word in different පොඩි දෙයක් වෙනස් කරේ. අකුරයි දෙකයි එකතු කරේ. Word class එක වෙනස් වුණා. Sometimes it can be kindless. So මේ වගේ වචනේ අගට එකතු කරන ඒවා අපි කියනවා ඒවට suffixes කියලා. And sometimes we add certain things at the beginning. බලන්න, if you put un before the word kind, unkind, so we call it a prefix. So we add certain things like this to change the word. මේ kind ඒකේ opposite එක හැදුවා unkind කියලා. Kindly, unkindly, opposite. So by adding prefixes and suffixes, we can change the word class. වචනේ මොකක්ද noun එක? Sometimes it can be noun becomes an adjective becomes an adverb, adverbs verbs, ඒ වගේ වෙනස් වෙනවා. So that knowledge is also very important, right? So then when you decide what should be there in this blank, මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ මොකක්ද කියලා තීරණය කරගත්තාම එහෙනම් ඒක noun එකක් කරන්න, adjective එකක් කරන්න, adverb එකක් කරන්න, ඒ දැනුම තියෙන්න ඕනේ.
So therefore find more things about these prefixes and suffixes ගැන තව හොයන්න. එතකොට මේ අන් විතරක් නෙමෙයි තව ගොඩක් තියෙනවා නේද? in then correct incorrect polite impolite ඒ වගේ ගොඩක් තියෙනවා prefixes. Suffixes උත් තියෙනවා තව ගොඩක්. Study about all those things. So when you add that part ඒ කොටස suffix එක නැත්නම් prefix එක එකතු කරාම ඒ වචනෙට මොකක්ද වෙන්නේ? The noun becomes a verb or adjective or adverb. You find it. අන්න ඒව හොයන්න. When you look at the dictionary, you have now these days online dictionaries are there. Get one dictionary downloaded. There are offline dictionaries. Download කරගන්න විතරයි data අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඊට පස්සේ you can use it on your mobile phone. So when you type that word there in the dictionary, you get all these things. ඒ වචනේ present tense, past tense ඒ ටිකක් දෙනවා. meaning එක දෙනවා. ඒක whether it is a noun, adjective, adverb ඒ විස්තර ඔක්කොම දෙනවා. So when you get a new word or even the words that you know, then දන්න වචන උනත් ඒකේ අනිත් forms මොනවද බලන්න just refer to the dictionary. That knowledge is very, very important for this, right? Okay, children, then now you got a good knowledge about that question and types of questions that we get as the fourth and the fifth question of the first paper. A-level general English paper එකේ දැන් හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ මොන වගේ ප්‍රශ්න දෙන්නේ? ඒ හා සම්බන්ධව වැදගත් ගොඩක් දේවල් කතා කරා නේද? අපිට තවත් තියෙනවා කතා කරන්න. අපි එනම් ඒ ටික කතා කරමු පුංචි විරාමයක් අරගෙන. හොඳයි එහෙනම්. උසස් පෙළට හා පහස් ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට සූදානම් වන ඔබ වෙනුවෙන්ම දිවයිනේ ප්‍රවීණතම ගුරුමඩුල්ලක් සමග DP Education හරහා නොමිලේම ගෙනෙන සජීවී පන්තිමාලාව දැන් සෑම සතියේ දින 7ෙම උදෑසන 7 සිට සවස 5 දක්වා සඳුදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා සංයුක්ත ගණිතය දුෂ්‍යන්ත මහබතුගේ ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා තර්ක ශාස්ත්‍රය එම් මිග්ඩාඩ් ගුරුතුමන් සවස 3 සිට 5 දක්වා ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන මංජුල මහේන්ද්‍ර ගුරුතුමන් අඟහරුවාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය රත්මලානේ රතනසිරි හිමි වෑගන්තලේ ධම්මරතන හිමි උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සංනිවේදනය හා මාධ්‍යධ්‍යනය අසේල බණ්ඩාරනායක ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ව්‍යාපාරධ්‍යනය සුපුන් විධානගමගේ ගුරුතුමන් බදාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා ගිනුම් කරණය සේනක විල්ලද්දර ගමගේ ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සිංහල ශානික කිරින්දෙනිය ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා තාක්ෂණ වේදය සඳහා විද්‍යාව ප්‍රදීප් එස් දිසානායක ගුරුතුමන් බ්‍රහස්පතින්දා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා ඉතිහාසය බිනර දිසානායක ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා කෘෂිකර්ම විද්‍යාව සුදත් වික්‍රමරත්න ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදය ශ්‍රීමාල් හෙට්ටිආරච්චි ගුරුතුමන් සිකුරාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා දේශපාලන විද්‍යාව නිරෝෂන් දැඩිගමුව ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා භූගෝල විද්‍යාව සම්පත් අල්දිනිය ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදය මහිමාල් ජයකොඩි ගුරුතුමන් සෙනසුරාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය නීල් ප්‍රසන්න ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා භෞතික විද්‍යාව සී අතුකෝරල ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ආර්ථික විද්‍යාව තිවංක ගොඩවෙලගේ ගුරුතුමන් ඉරිදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා රසායන විද්‍යාව ශ්‍රීනාත් වික්‍රමසිංහ ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි ඒ ජයවර්ධන ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ජීව විද්‍යාව සුනන්ද කරුණාරත්න ගුරුතුමන් උසස් පෙළ හා ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ජයගන්න YouTube live තාක්ෂණය ඔස්සේ අදම DP Education
YouTube නාලිකාවට පිවිසෙන්න. Play Store, App Store හා Huawei App Gallery හරහා DP Education app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ වගේම Telegram app එක හරහා ඉගෙන ගන්න කැමති නම් අදම DP Education නිල Telegram group එකට නොමිලේ සම්බන්ධ වන්න. සරසවි සිහිනය වෙනුවෙන් වෙහෙසෙන මතු දිනක රට දිනවන බුද්ධි බලකාය වෙනුවෙන්ම ලංකාවේ ලොකුම ඔන්ලයින් පාසලෙන් ලංකාවේ ප්‍රවීණතම ගුරුවරුන් සමග අපොස උසස් පෙළ පාඩම් අපි කිව්වා ඒ සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය යම් පෘෂ්ඨ දෙකක් අතර ඒ පෘෂ්ඨ දෙක තෙරපී ඇති ප්‍රමාණයට නැත්නම් ඒ පෘෂ්ඨ අතර අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාවට අනුලෝමව සමානුපාතිකයි. සාමාන්‍ය පෙළදී ඔය දරුවා මං එක්ක ඉගෙන ගත්තේ ද්විමාන තලයේ ගැටලු 2D එක. දැන් 3D දෙනවා. ඒකට අපි කියනවා එහි අගය 4යි කියලා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ ප්‍රධාන වශයෙන් මුලුවට දාගන්න ඕන කාරණාව තමයි මේ කිසියම් තැනක සීමාව තියෙන්න නම් ඒක වමස් සීමාවේ අගයයි ඒක දකුණස් සීමාවේ අගයයි අගයන් දෙක ළමයි පැහැදිලිවම එකම අගයකට යන්නේ. විවසාගත ක්‍රියාවලිය හැදෙන්නේ මේ විදිහට. ඒක අපි පළවෙනි එක කතා කරා නව්‍යතා සම්පාදනය කියන ඉනෝවේෂන්ස්. මේවට ගැහැණු පිරිමි බේදයක් නෑ. ලොකු කුඩා බේදයක් නෑ. වයස බලපාන්නේ. දැන් ඔය ඉටිපන්දම ගාව තියෙන වාත අංශු තියෙනවද? ඕවා රත් වෙනවා. රත් වුණා මතක තියාගන්න ඝනත්වය අඩු වෙනවා වාත අංශු වල. පෘථිවියෙන් 10න් පංගු 7ක් විතරම දරුවනේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ සාගර වලින් ජලයෙන් වැහිලා තියෙන. ප්‍රධාන වශයෙන්ම සාගර හා මුහුදු වල තියෙනවා දරුවනේ ජලය. යකඩවල විචල්්‍ය සනිජතා ගැන හිතුවත් ෆෙරස් ෆෙරි. වංගුවක යනකොට වංගුව ඇතුල් පැත්ත පාතයි වංගුවේ පිට පැත්ත උසයි. So before this I have discussed many papers. දැපුතේ අපි කලින් කතා කරා දත්ත ජීවන චක්‍රයේ අවධි 3ක් ගැන. රේඛීය ප්‍රසාරණතාවය සහ රේඛීය ප්‍රසාරණය කියන කොටසෙන් පස්සේ ශේෂ්ත්‍ර බල ප්‍රසාරණය. ஏன் அந்த 30 ஜூல் இழக்கப்பட்டது, எங்கே அந்த 30 ஜூல் போனது, அழுத்த சக்தி அதிகரிச்சதோ இல்லை, கிடையாதான் போய் மொத்தினவன். ඒතකොට නායකත්වයන්ගේ මුදල් ලැබුණාම සිද්ධ වෙන බලපෑම් දෙක මොකක්ද? මුදල් කියන වත්කම වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම නායකත්ව කියන වත්කම අඩු වෙනවා. ඔබගේ සංකල්ප ගොඩනැගුණට පස්සේ මේ ගැටලුවට අවතීර්ණ වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් එකපාර ගාන බලපු ගමන් ඔබට ගාන හදන්න බෑ. මම ඔබට දත්ත වර්ග ගැන කියලා දුන්නා සහ මේ Excel worksheet එක ඇතුලේ හැසිරෙන ආකාර කිහිපයක් කියලා දුන්නා. அவைந்த அயனா கட்சக்திகளில் தங்கியுள்ள காரணிகளில் ஒன்று கரியேற்றம். උකට ගොඩක් අය සූත්‍රය කියනවා උපරිම මිල, ඍණ සමතුලිත මිල, වැඩි කිරීම සමතුලිත ප්‍රමාණය බෙදීම දෙක හැටියට. අපි ඉස්සෙල්ලම යම් පරිසරයක ස්වභාවිකව හමු වුණ ශාක සත්තු අයින් කරලා අපිට ඕනේ අපිට ඕන සත්තු ඇති කරලා. එහෙම ගියාම කිසියම් ආකාරයක පරිසරයත් එක්ක ගැටීමක් ඇති වෙනවා. We can observe the lycopodium powder through the eyepiece and adjust the focus. You can see the crosswire. වර්තමාංකයේ සෙවීමට භාවිතා කරන වීදුරු කුට්ටිය තියෙනවා. මොන වගේ ප්‍රතිබිම්බයක්ද පේන්නේ කියලා. දැන් ගොඩක් දුරට සමපාත වෙලා තියෙන්නේ. දෙපසට චලිත කරමින් බලනවා. තාප ශක්තිය මගින් දැන් මෙතන කඩදාසිය ගිනි ගත්ත පුතාලා දැක්කා. In order to minimize the error, I should keep the glass block such that
the thickness is maximized. සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් என்பது ஒரு කාරම්. ඔන්න හුමාලේ එනකොට බලන තලබම්බරයට මොකද වෙන්නේ කියලා. හරියටම අවදි කෝණයෙන් ආවම පූර්ණාභ්‍යන්තර පරාවර්තනය පටන් ගන්නම කිරණය මේ මූණතේ අඩුම කෝණයෙන් එනවා කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ යට මූණතේ ඈතටම තමයි යන්නේ. ඒ වුණාත් එතනින් අපිට එනවා කොටස් 46ක්. ඒ කියන්නේ 0.4යි 6යි සිරස් නලය හරහා ඉහළට පැමිණෙනවා. බලන්න දැන් දරුවන්ට පේනවා අර බටේ ජල මට්ටම වේගයෙන් ඉහළ යන අවස්ථාවක්. ග්‍රෑම් 300ට වඩා මදක් වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. Look at this bottle carefully. You can see the solution has turned milky in color. Right, different shapes, different sizes, and here I have 3 beakers with water with different colors.
Hello children, welcome back to DP Education live English class. Advanced level general English live class. නැවතත් අපි එහෙනම් ආවා live class එකට නේද? Now just before the break මේ පුංචි විවේකයකට කලින් අපි සාකච්ඡා කරා එහෙනම් very important things that we get in question 5. 4 5 ඒ වගේ නේද? first paper එකේ 4 වෙනි ප්‍රශ්නෙට ප්‍රශ්නේ 5 වෙනි එකට මොන වගේ ප්‍රශ්න දෙන්නේ? ඒවට උත්තර දෙන්න අපිට අවශ්‍ය දැනුම මොනවද? එහෙනම් ඒවට කොහොමද සාර්ථක පිළිතුරු දෙන්නේ? We discussed in detail. Right, now let's go to the next question and see. අපි එහෙනම් මේ පහුගිය sorry. මේ ප්‍රශ්න දෙකේම දැක්කා we had to select the correct word ending. වචනේ අග කොටස හරි නිවැරදි එක තෝරන්නයි තිබුණේ නේද? අපි බලමු එහෙනම් ඊළඟ එක මොකක්ද කියලා. Right, this is 2019 A level general English paper එකේ 5 වෙනි ප්‍රශ්නය. අපි කලින් කතා කරේ 2020 2021 එකේ 5 වෙනි ප්‍රශ්නය. Let's see question number 5. Underline the correct word ending. Same question. ඒ ප්‍රශ්නෙමයි නේද? Correct word ending එක underline කරන්න තියෙන selecting from those given in brackets. Now you understood previous 3 years. පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර තුනේම එක දිගටම ඇවිල්ලා තියෙන එකම විදිහේ ප්‍රශ්නය. Then I told you to answer this question. What sort of knowledge is needed? මොන වගේ දැනුමක්ද අපිට අවශ්‍ය මේකට සාර්ථක පිළිතුරු දෙන්න? I explained. Now let's have a look at this. අපි නම් මේකත් බලමු. ඒ විදිහට කරන්න පුළුවන්ද කියලා. There are also now word එක තියෙනවා. ඒකේ word ending options 3ක් දීලා තියෙනවා. ඒ තුنين නිවැරදි එක තෝරන්නයි තියෙන්නේ. ඒක තෝරන්නේ කොහොමද කියන එක අපි කතා කරා. එහෙනම් අපි ඒ දැනුමත් අරගෙන මේක කරමු බලන්න. Now once again at the beginning now 2021 2021 තිබුණේ මේ වගේ ඡේදයක්. 2020 2020 වාක්‍ය ටිකක් තිබුණේ නේද? ඒ වාක්‍ය ASCII තමයි මේ වගේ වචනයක්. We had to select the correct word ending. Once again in 2019 2019 ඇවිල්ලා තියෙන්නේ once again a text paragraph එකක්. Then when you get a text like this, I told you you better read the full text with the blanks. හිස්තැන් සමග ඡේදෙම කියවන්න කිව්වා මම. මොකද then you can get an idea what is discussed there. Because when you take a word in English භාෂාවේ වචනයක් ගත්තාම one word will have many meanings. විවිධ අර්ථ තියෙන්න පුළුවන්. So then we to decide the right word for this blank. මෙතන නිවැරදි වචනේ තෝරගන්න නම් you should have a good understanding about what is discussed in this paragraph. මේ ඡේදයේ මොකක් ගැනද කියවෙන්නේ. එහෙනම් ඒකට related වචන තමයි අපි තෝරගන්න ඕනේ. To get that understanding you have to read it. Then let's read it first. අපි එහෙනම් ඒක කියවලා බලමු. Sorry. The number of accidents in expressways has been increasing over the past 3 years, even though the authorities or authorities have provided several safety precautions. Over 2,000 accidents have been reported during the last 3 years. In the meantime, LEG තව තියෙනවා ඒතකොට legalized legally legal action has been taken against 355 drivers who violated traffic regulations on the Southern Expressway in the last 25 days. Police said drivers were charged for driving at excessiveness speed, causing accidents due to reckless driving. A senior official said that drivers
were yet to come to terms with the rules for the expressway. So now it should be office, right? O double F, and this, there's a little, now it should be office, officers, official. Now it should be of F. Now as we read, අපි එක කියව නිසා අපිට ඒව හොයනවා, right? දැන් අපි බලමු now when you read, now once again you got ඒකත් තිබුණේ අපි traffic ගැන නේද? So this is also taken from your textbook. A level general English textbook එකකින් ගත්ත ඡේදයක් මේ තියෙන්නේ. That's why I told you, please study the textbook well. That will definitely help you to answer the question paper successfully. Paper එකට සාර්ථක උත්තර ලියන්න ඒක ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. Go through the textbook well once again and again. I have done all those things in my YouTube, DP Education, A-Level General English YouTube. If you go there, you can study all the lessons, right? All the activities and related knowledge. දැන් අපි එහෙනම් මේකේ මොකක් ගැන සාකච්ඡා වෙන්නේ කියලා තේරුම් ගත්තා. Now let's try. ඊළඟට මම කිව්වා don't read only up to the first or blank. හිස්තැනට විතරක් කියවලා බලන්න එපා. Read beyond the blank. Blank එකේ ඉස්සරහට up to the full stop. And then think of the meaning of that sentence. හිස්තැනින් ඉස්සරහට full stop වෙනකන් කියවලා ඒ වාක්‍ය තේරුම් බලන්න. එතකොට හරිම ලේසි උත්තරේ ගන්න. Now let's read. The number of accidents in expressways. Expressway के accidents සංඛ්‍යාව has been increasing. වැඩි වෙමින් තිබිලා තියෙනවා over the past 3 years. පසුගිය අවසර 3. Expressway के accidents වැඩි වෙලා. Even though ඒ වුණත් මොකක් වුණාද? The authorities authorization or authorize මොකක්ද වෙන්න ඕනි? Have provided several safety precautions. ආරක්ෂිත මාර්ග ගොඩක් සපයා තිබුණත් කවුද බලලයක් නැත්නම් අධිකාරිය විසින්. එහෙනම් මොකක්ද දෙන්න ඕනේ මෙතනට? authorities ද authorization ද authorize then it should be a noun form නේ. ඒ බලලත් අධිකාරිය විසින් සපයා තිබුණත් කියන්නේ එහෙනම් what should be the correct answer? authorities. අපි authorization කියන්නේ authorize, then it is an adjective. එහෙනම් එහා පැත්තේ noun එකක් තියෙන්න ඕනි. නාම පදයක් නැහැ නේ. එහෙනම් adjective ගන්න බෑ. මෙතන අධිකාරිය noun එකක්. Have provided several precautions සපයා තිබුණත් over 2000 accidents have been reported. Over 2000 2000කට වඩා accident report වෙලා තියෙනවා during the last 3 years. During the last 3 years පසුගිය වසර 3 කාලය තුල. In the meantime මේ කාලය තුල බලන්න මේ වගේ කැලි ඕනි වෙනවා. now learn them, then you can use them in your writing as well. ලියනකොටත් මේව ඕනි වෙනවා. to write essays, paragraphs, letters, right? මේ ASCII ඒවත් ඉගෙන ගන්න. In the meantime, then leg leg ඊට පස්සේ තියෙනවා. ඒතර ඒකත් එක්ක එකතු කරන legalized, legally, legal action has been taken against 355 drivers who violated traffic regulations on the Southern Expressway in the last 25 days. Now we read up to the full stop. Sorry. Full stop එක දක්වාම කියුවා. එතකොට තමයි අපිට යම්කිසි අදහසක් ගන්න පුළුවන්. ඒ අදහස එන්න තමයි එතකොට හිස්තැන් පුරවන්න ඕනේ. එහෙනම් මොකක්ද දෙන්න ඕනේ මෙතනට? Now when we read the full sentence වාක්‍යම කියවම අපිට දැන් තේරෙනවා මෙතනට in the meantime මේ කාලය තුල මොකද්ද? Action has been taken against 355 drivers. Drivers 355කට එරෙහිව පියවර අරන් තියෙනවා. මොන පියවරද? එහෙනම් කියන්න ඕනේ නීතිමය පියවර.
So then nitimaya, that means it should be, now action is the noun, then it should be an adjective. Now legalized කිව්වොත් it is not an adjective and it is can be used in a certain way, but legally it is an adverb. නීත්‍යානුකූලව action the නීත්‍යානුකූල action. Then legal action කියලානේ අපි කියන්නේ legal action has been taken against 355 drivers. අනිවාර්ය උත්තරය එතකොට legal. So underline කරන්න තියෙන්නේ, underline කරා. Even if you write it's okay, but do what is said. Read the instructions and do what is said. උපදේශ කියවලා ඒ දීලා තියෙන උපදේශ අනුව කරන්න. කියන්නේ අපිට underline කරන්නේ. We underline, right? Sorry. 355 drivers who violated traffic. Drivers ලා 355 දෙනෙකුට මොන drivers ලාද? Violated කඩ කරපු. මොනවා කඩ කරපුද? Traffic මාර්ග මොනවද? Regularly, regulations, regular. Now you see when you look at regular, all these words මේ වගේ වචන තියෙනවා. Regularly කියලා තියෙන වචන. Regulations, okay, regular. But which is the correct one? මෙතනින් කොයිකද තෝරගන්නේ අපි? Violated, that means break. නීති කැඩුවා කියන. කැඩුවා traffic. මෙතනට එහෙනම් මෙතන traffic is an adjective. ඒ adjective එක එහෙනම් ඊළඟට එන්න ඕනේ noun එකක් නේ. නම් මේ regular කියන එකේ noun form එකයි ගන්න ඕනේ. So then when you say regular, regularly means that is an adverb. යම් කිසි දෙයක් සිද්ධ වෙන ක්‍රමය ගැන කියන ක්‍රියා විශේෂණයක් වෙනවා එතකොට. ඒතර මෙතන ක්‍රියා විශේෂණයක් නෙමෙයි එන්නේ. මෙතන adjective එකක් තියෙනවා. ඊළඟ ඊට පස්සේ එන්න ඕනේ noun එකක් එන්න ඕනේ. Regular is also traffic regular on the southern expressway. අපිට කියන කොටත් තේරෙනවා ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා නේද? Then easily you can understand regulations. Regulations on the southern expressway in the last 25 days. පසුගිය දවස් 25 තුල. Police said drivers were charged for driving at. Police said drivers were charged. Drivers ලාට charge කරා. ඒ කියන්නේ දඩ ගැහුවා. Charge මොකටද? For driving at excessive speed, excessively speed, excessiveness speed. Which is correct? Now you see when you read like that, අන්නෙම කියවුවාම තමයි අපිට ලේසියම උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. Now here මේ වචනේට පස්සේ තියෙන speed වේගය. එහෙනම් මේ වේගය ගැන කියවෙන විස්තර කෙරෙන්නේ. That is a noun. Speed එක. Noun එකක් විස්තර කෙරෙන්නේ එහෙනම් it should be an adjective. Do we say then excessive speed කියනවද? Excessively speed, excessiveness speed, which is correct. අපි excessiveness is when අපි දන්නවා that is NESS is a suffix. Just before the break I talked about prefixes and suffixes. වචනයකට prefixes, suffixes එකතු කරාම වචනේ අර්ථය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. word class එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. I discussed it. So this is when you put NESS, most of the time it becomes a noun. නාම පදයක් හැදෙන්නේ. එහෙනම් මෙතන නාම පදයක් ආයමත් මෙතන speed is another noun. එහෙම එන්නේ නැහනේ. අපිට ඒක ලේසියෙන් අයින් කරන්න පුළුවන්. Excessively, that is an adverb. So adverb doesn't come before the noun. නාම පදයට කලින් නෙමෙයි නේද? කලින් ඉන්න ඕනේ adjective එකක්. Then what should it be then? එහෙනම් මෙතනට අපිට ලේසියෙම තේරෙන්න කරන්න පුළුවන් excessive. Excessive speed, අධික වේගය. Excessive speed causing accidents due to reckless driving.
reckless driving, careless driving. Because of careless driving, lot of accident has taken place. ගොඩක් අනතුරු සිදු වෙලා තියෙනවා කියන එකයි. A senior, අන්න එතකොට you can understand this is an adjective. ජේෂ්ඨ, senior, junior, you know those words. Senior කවුද? Senior member, junior members කියන. එහෙනම් senior office, officers, official, what should it be? Said, කිව්වා. Then you can understand with said is the verb. එන verb එකට කලින් එහෙනම් එක noun එකක්. ඒ noun එක විස්තර කරන adjective එකක් මෙතන තියෙන්නේ. එහෙනම් now you can understand this should be a noun. නාම පදයක් විය යුතුයි. Said කිව්වා that drivers were yet to come to terms with the rules for the expressway. Now we'll decide. Now you understood it should be a noun. ඒක නාම පදයක් වෙන්න ඕනි. And because a senior, there's an adjective. එහෙනම් මේ adjective එකකින් විස්තර කරන noun එකක් මෙතන තියෙන්න ඕනි. said මෙතන subject verb තියෙනවා. එහෙනම් verb එකට කලින් එන subject එතන noun එකක්. Let's see what becomes nouns. Office, O-F-F-I-C-E, office. If you say office, a senior office said keyword. Office is a place. කාර්යාලය. Office එක, you know it no? So කාර්යාලය කිව්වා. කාර්යාලය කියන්නේ නැහැනේ. අපිට එනම් මේක first one is wrong. We can easily. Then officers, O-F-F-I-C-E-R-S, officers. That word is correct. But let's see whether it is correct to this place. අපි බලමු මේ වචනේ මෙතනට හරිද කියලා. Officers is a noun plural form. බහුවචන ස්වරූපයෙන් තියෙන. Officers නේ. හැබැයි මෙතන a තියෙනවා. ජේෂ්ඨ නිලධාරියෙක් කිව්වා වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් a means singular. a use කරලා officers කියන්නත් බෑ. So then we can remove that word also. එහෙනම් ඒකත් ගන්න බෑ. We understood that is also wrong. එහෙනම් which is correct? A senior official. Now see how we decided the right word. අපි බලන්න හරි උත්තරේ කොහොමද? කොච්චර ලේසිද? If we look at it carefully. ප්‍රවේශමෙන් බැලුවොත් where is this word in this sentence? Sorry. මේ වාක්‍ය මේ වචනේ තියෙන්නේ කොතනද? Is it in the subject place or verb or object place? And what is that word? It should be a noun or verb or adjective adverb. අන්න ඒක අපි හරියටම තීරණය කරගත්තොත් it is very easy to judge the right word ending. මෙතනට එන්න word ending එක හරිම ලේසි. Then it should be a senior official said that the drivers were yet to come to terms with the rules for the expressway. Understood now? So in 3 years, 2021, 20 and 19, for the fifth question in first paper එකේ part A එකේ පස්වෙනි ප්‍රශ්නයට අවුරුදු 3කම ඇවිල්ලා තියෙන නම් මේ වගේ ප්‍රශ්න 2021 මේ වගේ ඡේදයක් මේ වගේමයි ආවි 2020 වාක්‍යයක තිබුණේ මේ වගේ word ending select කරන්න නේද now 2019 2019 once again a paragraph right so then 20 this is 22 මේ අවුරුද්දේ 2022 now you can guess what kind of a question can it be in this year නේද 2022 මොන වගේ ප්‍රශ්නයක් ඒද කියලා දැන් පොඩ්ඩක් හිතා ගන්න පුළුවන් නේද so then there will be a question like this මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් it cannot sometimes maybe the fifth question sometimes it can be the fourth or the sixth ප්‍රශ්න අංකේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන් but you will get a question like this ප්‍රශ්න අංකේ මොකක් වුණත් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් so be ready මොකද අවුරුදු 3කම පිට ඇවිල්ලා තියෙනවා අවුරුදු ගණනාවක් බැලුවොත්
So past papers you get it. And the other thing is මේවත් this text is also taken from your textbook. Textbooking ගත ජේද මේ තියෙන්නේ. Go through the textbook, advanced level general English textbook. Very, very important, right? Study it. You can answer the paper very well. Okay. Now let's move on to the next question. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යමු බලන්න. 2018 2018 පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ මොකක්ද බලමු. Construct questions to get the words in bold print as answers, which we discussed earlier. අපි කලින් ප්‍රශ්නයක් කරා ඒ වගේ නේද? Construct questions ප්‍රශ්න ගොඩනගන්න. To get the words in bold print. Bold print කියන්නේ තද කළු අකුරෙන් දීලා තියෙනවා. මම ඒක වඩාත් පැහැදිලි වෙන්න I gave it in a different color. වෙනත් පාටකින් දැම්මම. ඔබට එතකොට bold print තද කළු අකුරින් කියන එක මම මේ I have given in red color so that it is clear to you, right? මෙන්න මේ කොටස පිළිතුරට එන්න ප්‍රශ්නයක් ගොඩනගන්න. Use the question words given in the box. මේ දීලා තියෙන question words use කරන්න. There is one question word extra. වැඩිපුර question word එකකුත් දීලා තියෙනවලු. Right. What are the questions words we got? How, when, why, where, who, once again how, many or how many. Right? Using them. So then earlier මම මේ ගැන පොඩ්ඩක් question formation ගැන දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරා නේද? මතක ඇති නේද? මම පොඩ්ඩක් නැවත ආයි මතක් කරොත් now you know to form a question ප්‍රශ්නයක් ගොඩනගන්න ලේසිම ක්‍රමය තමයි if you see the be verbs like am, is, are, was, were and also has, have, had, shall, will, can ඒ වගේ වචන තිබුණොත් you just take it to the front. ඒක මුලට ගත්ත හැටි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා කිව්වා නේද? Now he has written a letter. ප්‍රශ්නේ හදන්න has එක මුලට ගන්නවා. Has he written a letter? Very simple. They are playing cricket. ආයක මුලට ගන්නවා. Are they playing cricket? I discussed them in detail. මම කලින් වීඩියෝ එකේදී මේක විස්තරාත්මකව කතා කරා. මම මේ පොඩි මතක් කිරීමක් කරන්නේ so that just a little revision to refresh your memory. මතකේ පොඩ්ඩක් අලුත් කරනවා මම කියන්න හදන්නේ. So then like that you can just put it to the front. ඒක ඉස්සරහට ගත්තී ප්‍රශ්නේ හැදෙනවා නේද? He is reading a book. Question එක is he reading a book? And if there are no words ඒ වගේ වචන තිබුණ නැත්නම් am, is, are, was, were, has, have, had, shall, will, can ඒ වගේ වචන නැත්නම් you looked at the verb ක්‍රියාපදය දිහා බැලුවා. ක්‍රියාපදය present tense singular නම් for example he eats rice. He eats rice. ඒක නෑනේ am, is, are නේද? was, were, has, have, had නෑ. He eats rice. Then look at the verb is eats, E-A-T-S. Then you decide whether it is present tense or past tense, future tense. It is present tense singular, eats. If it is present tense singular, we took the word does. Present tense singular නම් අපි ගත්තේ does. Then he eats rice. Question කරන්න අපි කරේ. Does he eat rice? If it is past tense, he ate rice. Past tense නම් did he eat rice? Did ගත්තා නේද? Plural නම් we eat rice. Then plural නම් අපි do ගත්තා. So ඒ basic knowledge එක පුංචි මතකයේ මම හිතන්නේ දැන් ඔබ ගාව ඇති. Using do, does, did. And also we talked about WH words. වාක්‍යයක යම් කොටසක්. Now what we discussed මම දැන් මේ පුංචි පොඩ්ඩක් මතක් කරේ මතකයේ ඒ ටික අපි හදුවේ yes no question නේද? Is he eating rice? Yes. No. Answer එක yes hari no hari නේ. Did he go to school? Answer yes. එහෙම නැත්නම් no. There are no yes no questions. But if you have to make questions yes no question නැතුව ඔබට තිබුණොත් ඒ වාක්‍ය කොටසක් උත්තරයට එන්න there you need to use
WH words. Can you remember WH words? What, where, when, who, which? I think you have learned. I also discussed in my previous video. In there, පොඩ්ඩක් එක අමතක නම් ආයෙ පොඩ්ඩක් එක බලන්න. You can find it in the YouTube. There we use WH words to get a part of a sentence as the answer. ඒ වාක්‍ය කොටසක් උත්තරයට එන්න ගන්නවා නම් ඒ කොටස අයින් කරලා ඒ වෙනුවට WH word එක මුලටම දානවා. ඊට පස්සේ අපි හරි කලින් කතා කරපු විදිය am is are was ඒවා තියෙනවනේ ඒක WH word එක ගාවට එනවා. ඊටු ටික එහෙම එනවා. ඒව නැත්තම් do does did ඒවත් එක්ක වාක්‍ය ඊටු ටික එනවා. උත්තරේ විතරයි එන්නේ නැත්තේ. හරි. අන්නේ දැනුව. So I just refreshed your memory. මේ මතකේ පොඩ්ඩක් අලුත් කරා ලිව්වේ නෑ මම බෝඩ් එකේ to save time. Now with that knowledge, let's look at this one. First one, Shanika will borrow 2 cassettes from the video shop. Shanika will borrow 2 cassettes from the video shop. You can understand the meaning. Shanika borrow karai 2 cassettes from the video shop. Then answer is 2. උත්තරේ තමයි 2. එහෙනම් 2 කියන්න. So then now we have to use that knowledge to get a part of a sentence as the answer. You have to use WH word. එහෙනම් මෙතන අපි WH word use කරන්න වෙනවා. නම් 2 කියන්නේ සංඛ්‍යාවක්. සංඛ්‍යාව ගැන අහන්නේ කොහමද? Question word. We can take here. How many? කීයක්ද? How many? How many? කීයක් මොනවාද? Cassette. Then how many cassettes? Cassette කීයක් ශානිකා ගනීද? එහෙමනේ අහන්න ඕනේ. නම් මේකේ question word එකට හරි ඊට පස්සේ මම දන්නවා මේකේ ශානිකා will will තියෙනවා. එහෙනම් will එක මුලට ගන්නවා. එහෙනම් ඒක ඊළඟට එන්නේ cassettes will ඊළඟට එන්නේ ශානිකා will Shanika borrow from the video shop? You form the question. Then the question comes, how many cassettes will Shanika borrow from the video shop? Answer 2. බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලා. අපි මේ උත්තරේ විතරක් ගත්තේ නෑ. What is highlighted in the sentence? Highlight කරමු. It is in different color I have given to make it clearer for you. But වඩාත් පැහැදිලි වෙන්න මම වෙන පාටකින් දක්වලා තියෙන්නේ, right? In your question paper, if you get a past paper, you can see that it is in bold print. මේක තියෙන්නේ තද කළුවකුරින් තියෙන්නේ. Right. Now look at the second one. ඊළඟ ප්‍රශ්නය. Majid has gone to Colombo to meet where? කොහේද? කොළඹ. Selected the suitable WH word. Where? මොන මුලටම ආව. Where? What comes next? ඊළඟට බලනවා. Majid has gone. අන්න has තියෙනවා. I told you am, is, are, was, were, has, have, had, shall, will, can. ඒ වගේ වචනයක් තිබුණාද ඒක මුලට ගන්නවා කියවනේ. ආයෙ නම් ඒක මුලට ගන්නවා දැන්. WH word ගාවට එන්න ඕනේ has. Where has ඊළඟට එන්නේ Majid. Majid gone. ඊට පස්සේ වාක්‍යයේ විදිහට වෙනවා මේ we don't take the answer උත්තරේ ගන්නෙ නෑ. Gone to meet his brother. Question mark. Where has Majid gone to meet his brother? To Colombo.
You see how easy it is. බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලා නේද? Next one. Shanthan attends English classes on Tuesdays and Thursdays. Tuesdays and Thursdays, that is talking of a time or date. දවසක් වෙලාවක් කියනවා නම් the question word what? When. කවදද නැත්තම් කොයි වෙලේද? එහෙමනේ නේද? Then we selected the question word first. When. කවදද කොයි වෙලේද? Now from the sentence then බලනවා Shanthan attends English classes on Tuesdays and Thursdays. So in this sentence, do you find those words am, is, are, was, were, has, have, had, shall, will? ඒවා තියනවද? නෑ. Shanthan attends English classes. No, ඒවා වචන නෑ. Then what should you do? එහෙනම් මොකද කරන්නේ? Look at the verb. ක්‍රියාපදේ බලන්න. What is the Shanthan subject? Attends. That is the verb. Then now see whether it is present, past or future. Then Shanthan attends English classes. That is present tense singular. Then you know if it is present tense singular, we take the verb that is does. When එනම් මේකේ තියෙනවා does කියන එක. When does. අපි දන්නවා එහෙනම් මේකේ does ගත්ත හැටි මේ attends කියන එකේ s නැති වෙනවා. අපි ඒක විස්තරාත්මකව කලින් කතා කරන්නේ. When does එහෙනම් මේක මුලට ගත්තා ඊළඟට Shanthan. When does Shanthan එතකොට attends එක attend වෙනවා. s අකුර නැති වෙනවා. When does Shanthan attend English classes? Question mark. When does Shanthan attend English classes? Answer on Tuesdays and Thursdays. You see how easy it is. බලන්න කොච්චර ලේසි කියලා නේද? Okay, let's look at the fourth one. The principal kept the cell phone in a cupboard. Answer is the principal. The principal, it is a part of a sentence. වාක්‍ය කොටසක්. Yes no question එකක් නෙමෙයිනේ. Then we have to use WH word. I told you if the subject of a sentence is the answer. Now no subject verb object. Subject එක නම් උත්තරේ එකට ගැලපෙන WH word එක එතන ලියන්න. Principal. මෙතනින් ගැලපෙන්නේ who? කවුද? Who? කවුද? Principal. ඊට පස්සේ මේක එහෙමම ලියන්න. Question is correct. Principal kept the cell phone in a cupboard. Who kept the cell phone in a cupboard? Very easy. If the subject is the answer, it's very easy to form the question. Sentence එකේ subject එක නම් උත්තරේ ප්‍රශ්නේ හදාගන්න හරියම ලේසි. ඒතර මේක ගැලපෙන WH word එක තමයි who. ඊට පස්සේ මේ ටික ලියනවා. Who kept the cell phone in a cupboard. Question mark. Who kept the cell phone in a cupboard? Answer, the principal. Very simple. Next question. The first distributor convention was held to select the best sales supervisor. First distributor convention was held එක පැවැත්වුවේ to select the best sales supervisor. Best sales supervisor තෝරගන්නලු මේක පැවැත්වුවේ. නම් මොකටද? ඇයි මේක පැවැත්වුවේ කියලා අහන්න ඕනේ. එහෙනම්
to get this part of the answer as the answer, what is the question word? We can say why. I pathway to select the best sales supervisor. So then we select the word why. Why? To select the best sales supervisor. Selected, right? The first distributor convention was held. Now in that part then was is there. අංකිවාර වචන ඇමීසා was were has have had එන was තියෙනවා ඒක මුලට ගන්නවා. Why was ඊට පස්සේ මේ ටික ලියනවා the first distributor convention එතකොට was එක මුලට ගත්තනේ අපි then held then question mark. Why was the first distributor convention held? Answer, to select the best sales supervisor. You see how easy it is, lazy neither. So then earlier also I discussed this question formation in detail. So if you have forgotten, just go back to that video. ඔබට ඒ ටික අමතක ආපහු ඒ වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා නැවත නරඹන්න, right? So then you might get a question like this. මේ වගේ ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන් in your A-level general English paper, right? Then that is another question that you find in part A first paper. පළවෙනි paper එකේ part A වලට ලැබෙන තවත් ප්‍රශ්නයක්. Let's look at the next one. This is 2017 2017 පස්වෙනි ප්‍රශ්නය. එහෙනම් 2018 2018 තිබුණ ප්‍රශ්නේ වගේම එකක් ඔන්න මේ පාරත් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. Let's have a look at it. Construct questions to get the words in bold print as answers. තද කළු අකුරින් දීලා තියෙන කොටස once again I am telling I have given you in a different color. මම තද කළු අකුරින් දීලා තියෙන කොටස වඩාත් පැහැදිලි වෙන්න වෙනත් පාටකින් දැම්ම රතු පාටින්. ඒතර වඩාත් පැහැදිලි නේද? So but in your paper එකේ මේක තද කළු අකුරින් තියෙන්නේ. ඒකයි bold print කියලා කියන්නේ, right? As answers. මේ කොටසේ නම් උත්තරයට එන්න ප්‍රශ්න හදන්න. Use the question words given in box. In this box there are question words given. Use them and form questions. There is one question word extra. වැඩිපුර වචනකුත් තියනවලු. Let's look at the question words. First one, where, why, who, when, how many. So those are the question words that you have to use to form questions to get these parts as the answers. මේ කොටස් උත්තරයට එන්න මෙන්න මේවා පාවිච්චි කරලා ප්‍රශ්න හදන්න. So now I discussed the knowledge that you need to do or to answer a question like this. මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට උත්තර ලියන්න අවශ්‍ය basic knowledge එක ගැන මම කලින් මතක් කරා. එහෙනම් අපි දැනුමින් බලමු මේක. The third term will commence on 2nd September. On 2nd September it is a date. අපිට date එකක් time එකක් ගැන අහන ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? ප්‍රශ්න word වචනය when. කවදාද on 2nd September. Then you select the WH word first. එහෙනම් ඒක ඉස්සෙල්ලාම ලියාගත්තා. When කවදාද on 2nd September. Now from the rest of the sentence ඉතුරු වාක්‍ය ටික. එහෙනම් වාක්‍ය ඉතුරු ටිකෙන් බලනවා අර මං කිව්ව වචන am, is, are, was, were, has, have, had, shall, will, can, may, must. ඒ වගේ වචන තියෙනවද? The third term will. Will is there. එහෙනම් ඒක මුලට ගන්නවා. Now when will. ඊළඟට මේ කොටස when will the third term එහෙනම් will එක මෙහාට ගත්තා. ඊළඟ ඉතුරු වෙන්නේ commence. Question word, question mark, right?
When will the third term commence? Answer on 2nd September. You see how easy it is? ඒ වාක්‍යෙන්මයි අපි ඒකට ප්‍රශ්නේ හැදුවේ. පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට කරා. You selected the right question word. නිවැරදි question word එක ලියාගත්තා. මේක අර මුලට අදින්න. එහෙම ලිව්වා. You don't write the answer. උත්තරේ ලියන්නේ නැහැ. ප්‍රශ්නෙට ගන්නෙ නැහැ නේද? Next one. The boy who came first in class was given a prize by the teacher. The boy who came first in class. පන්තියේ පළවෙනිය වුණ කෙනාට ටීචර් තෑග්ගක් දුන්නා. එහෙනම් කාටද තෑග්ගක් දුන්නේ කියලා අහන්නේ. Then this part, the boy who came first in the class was given a prize by the teacher. So that is the subject of the sentence. The whole subject is a clause. මුළු ඒ subject එක වාක්‍යයක්ම දෙනවා විතරක් නේද? නමුත් ඒ මුළු කොටසම subject එක. Was given is the verb, then this is the object. බලන්න. It is not a single word. තනි වචනයක් නෙමෙයි. It can be ඒ වගේ වෙන්න පුළුවන්. right? මෙතන මේ relative clause එකක් තියෙන්නේ. relative clause ගැන මම පොඩ්ඩක් කතා කරන්නම්කෝ. ඒතර මේ මුළු කොටසම තමයි මේ වාක්‍ය subject එක. එහෙනම් subject එක තමයි උත්තරයට ගන්න ඕනේ. එහෙනම් මෙතන the boy is the boy was given a prize by the teacher. That is the main clause. ප්‍රධාන වාක්‍ය එතන ඒකයි. The boy was given a prize by the teacher. එතකොට මේ boy ව විස්තර කිරීම තමයි මේ කොටසින් කරන්නේ. මොන boyද? Who came first in class. පන්ති පළවෙනිය වෙච්ච boy. යාට තෑග්ගක් දුන්නා. එහෙනම් මේ මුළු කොටසම actually the boy. එහෙනම් මේක subject එක නැත්තම් boy නම් උත්තරේ ගැලපෙන්නේ මොකද්ද? question word එක who. කාටද? the boyට. එහෙනම් first who. කාටද තෑග්ගක් දුන්නේ කියලානේ අහන්න ඕනි. එහෙනම් who. subject එක නම් උත්තරේ ඒකට ගැලපෙන WH word එක දාලා ඊටු ටික ලිව්වහම ප්‍රශ්නේ බේම හැදෙනවා. then අපි බලමු මේක අයින් කරා. නම් මෙතන ඉඳන් ලියනවා who was given a prize by the teacher. Question mark. Who was given a prize by the teacher? Answer, the boy who came first in class. පන්ති පළවෙනි වෙච්ච ළමයාට. right? It's very easy. පැහැදිලි නේද? Look at the next one. The thief entered the house by breaking the kitchen door. The thief entered the house by breaking the kitchen door. හොරාගෙට ඇතුළුනේ kitchen එකේ කුස්සියේ දොර කඩාගෙන. එහෙනම් by breaking the kitchen door is the answer. කුස්සියේ දොර කඩාගෙන. කොහොමද ඇතුළුනේ කියලානේ අහන්න ඕනේ. කොහොමද? එහෙනම් to get the question word how. කොහොමද? how කොහොමද ආවේ? by breaking the kitchen door. Now we selected the right WH word. ඔන්න නිවැරදි WH word එක තෝරගත්තා. Then we have to look at the sentence and see whether there are those words am, me, sa, was අන්නේ වගේ ඒ වචන තියෙනවද කියලා බලනවා. බලමු. The thief entered the house. ඒව නෑ නේද? එහෙනම් මං කිව්වා then look at the verb. ක්‍රියාපදය බලන්න. The thief subject, entered verb. අන්න verb එක. Now decide what is the tense of it? Past tense. Entered ඇතුළුනා. Past tense. If it is past tense, I told you we take did. That how did ගත්තා ඔන්න. Then if it is past tense we take did ගත්ත හැටි මේ entered කියන එක
present tense වෙනවා. එහෙනම් it did එක ඔන්න මුලට ගත්තා. How did ඊට පස්සේ මේ කොටස එනවා the thief ඊට පස්සේ entered එක enter වෙනවා. මොකද we took did. Thief enter the house. Question mark. How did the thief enter the house? කොහොමද හොරා ගෙට ඇතුළු වුණේ? By breaking the kitchen door. You see how easy it is. Lazy නේද? Okay. Let's look at the next. අපි බලමු එහෙනම් ඒ විදිහට ඊළඟ ප්‍රශ්න දෙකක්. Next question number 4. They buy their clothes from an exclusive shop in Kandy. They buy their clothes. ඒගොල්ලෝ රෙදි ගන්නවා from an exclusive shop in Kandy. කොහෙන්ද? Place. And then this is a place. Then the question word it should be කොහෙන්ද ගන්න කියලා අහන්න ඕනේ නේද? From where කියන්නත් පුළුවන්. මේ from එක ගන්න පුළුවන් at the beginning. මම කියන්නම්. Then question word is where. Where කොහෙන්ද? From an exclusive shop in Kandy. Kandy වල තියෙන විශේෂ සාප්පුවකින්. Then look at the verb. They buy their clothes. Now do we find those words like am, is, are, was, were, has, have, had, will, shall? ඒවා තියෙනවද මේකේ? They buy their clothes? No, ඒවා නැහැ. Then we know the method. එහෙනම් අපි දන්නවා ක්‍රමය. මොකද්ද? Look at the verb. ක්‍රියාපදය මොකද්ද? Buy. Buy is present tense plural. මේ දේ තියෙනවනේ. බහුවචන. එහෙනම් අපි ගන්නේ do එක. Present tense singular නම් does. Past tense නම් did. Plural නම් do. Where do. මේක මුලට ගත්තා. ඊට පස්සේ they. Where do they buy their clothes? Clothes. Where do they buy their clothes? දැන් අපි මේ කොහෙන්ද කියන්න මේ from එක where do they buy their clothes from කියන්න පුළුවන්. You can put from at the end. එහෙම දාන්න පුළුවන්. Where do they buy their clothes from? නැත්නම් මෙතනට ගන්නත් පුළුවන්. That is also possible. From where do they buy their clothes? කොහෙන්ද ඒගොල්ලෝ රෙදි මිලදී ගන්නේ? So then the word from can be used at the beginning of the sentence. වාක්‍ය මුලට ගන්නත් පුළුවන්, මෙම අගට ගන්නත් පුළුවන්. Where do they buy their clothes from? Both are correct, right? Anyway, now you understood it is present tense plural, therefore we took do. Right. The next one, ඊළඟ එක. Nimal hasn't gone home yet as he is working overtime today. එයා ගෙදර ගිහිල්ලා නැහැ. අද එයා OT කරන නිසා, overtime කරන නිසා. නම් as he is working overtime today. ඇයි ගිහිල්ලා නැත්තේ? මෙන්න මේක නිසා. එහෙනම් ඇයි කියලා නහන්න ඕනි. So then question word is why. Why as he is working overtime today. Question answer is okay now. Now we should look at this one. දැන් අපි නම් මේකෙන් බලන්න ඕනේ දැන් අර වචන. මෙතන තියෙනවා hasn't. එහෙනම් ඒක මුලට ගන්නවා. එහෙනම් why ඊළඟට එන්නේ hasn't. Why hasn't ඊළඟට එන්නේ නිමල්. Why hasn't Nimal gone home? Yet.
question mark. Why hasn't Nimal gone home yet? ඇයි නිමල් ගෙදර ගිහිල්ලා නැත්තේ තාම? As he is working overtime today. You see how easy it is? පැහැදිලි නේද? Even without yet නැතුව කිව්වත් ඒත් හරි. Why hasn't Nimal gone home? As he is working overtime today. That's also possible. Now anyway, now it is very clear. Question formation. Now we got these questions in many years. පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර බලනකොට ගොඩාක් අවුරුදු වල මේක ඇවිල්ලා තිබුණේ නේද? So here there's another important part මෙතන තවත් තිබුණා. බලන්න, look at this second question sentence. The boy who came first in class was given a prize by the teacher. බලන්න මේ sentence එක. ඒ වගේ වචනමයි මේකේ ගොඩක් තියෙන්නේ. Sentences using relative pronouns. What are these relative pronouns and relative clauses? So then you should have a good knowledge about these sentence patterns. මේ වාක්‍ය රටා ගැන දැනුමක් තියෙන්න ඕනි. So if you take this sentence, the boy, then බලන්න, the boy who came first in class was given a prize by the teacher. I'll take that sentence one. I'll write it once again, right? The boy who came first in class was given a prize by the teacher. It's a long sentence, but it is very easy. Now just have a look at this. බලන්න මෙන්න මේකේ මෙන්න මේ කොටස් දිහා. Now I'll underline a certain part. The boy who came first in class was given a prize by the teacher. Now the boy was given a prize by the teacher. පිරිමි ළමයාට ටීචර් තෑග්ගක් දුන්නා. But it is not clear මොන පිරිමි ළමයාට දුන්නේ කියලා පැහැදිලි නැහැ. නම් ඒක විස්තර කරන්න මෙන්න මේ කොටසින් this part ඒකෙන් කරන්නේ මෙන්න මේ noun එක තවදුරටත් විස්තර කිරීමක් නේද? The boy මොන boyද? Who came first in class? පන්තියේ පළවෙනියා වුණේ. අන්න එයා. So then this is a separate sentence. That means here there are two sentences. One sentence is the boy was given a prize by the teacher. The other sentence is the boy came first in class. The boy came first in class. Right? Boy came first in class. Look at this then. Balana, the boy came first in class, that is one sentence. And the boy was given a prize by the teacher, that's another sentence. No? Then in that sense there are two sentences. So there are two sentences. These two sentences මේ වාක්‍ය දෙක join කරලා තියෙනවා. මොකද්ද වචනේ? Using
the word who. මෙන්න මේ who කියන වචනේ පාවිච්චි කරලා තමයි මේ වාක්‍ය දෙක join කරලා තියෙන්නේ. එතකොට then this is called a relative pronoun. මේකට අපි කියනවා relative pronoun එකක් කියලා. Why do you know pronoun? Pronoun is a word used instead of a noun. Noun එකක් වෙනුවට පාවිච්චි කරන එකනේ pronoun කියන්නේ. දැන් අපි Nimal is a teacher. අපිට කියන්න පුළුවන් he is a teacher කියන්න පුළුවන්. he කියන්නේ කවුද? Nimal. Nimal is a noun. noun එකක් වෙනුවට use කරේ pronoun එක he. A word used instead of a noun is called a pronoun. Here also then බලන්න the boy was given a prize by the teacher. අනිත් එක the boy came first in the class. මෙන්න මේ the boy වෙනුවට තමයි මෙතන එනම් the boy came first in class. මේ came first in class. මෙතන the boy වෙනුවට who use කරලා තියෙන්නේ. noun එක වෙනුවට use කරලා තිනවා තව වචනයකට. then it has the quality of a pronoun. එනම් pronoun quality එක තියෙනවා ඉතන නේද? and also relatives means relations. ඥාතීන්. එහෙනම් මේ sentence දෙක ගැන ඥාතිත්වය relationship එකක් ඇති කරන්නේ. එහෙනම් that quality is also there. then we call this a relative pronoun. So this is a relative pronoun. now relative pronoun එකක් use කරලා මේ වාක්‍ය දෙක සම්බන්ධ කරලා තිනවා. මොනවද වාක්‍ය දෙක? මේ පළවෙනි එක the boy was given a prize. So these are the same. I'll write it again. I'll write in the same color so that it's very clear to you. The boy was given a prize by the teacher. So these are the two sentences, sentence 1 and sentence 2. These two sentences මේ වාක්‍ය දෙක තමයි මේ relative pronoun who කියන එක පාවිච්චි කරලා join කරලා තියෙන්නේ. මේ දෙකේම තියෙනවා the boy. ඉතින් එකක් ලියනකොට repeat කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ වෙනුවට වෙන relative pronoun එකක් දැම්මා. Now here it's a new thing for you. අලුත් දෙයක්. Earlier we learnt WH word who, what, where, when ඒ වගේ වචන WH words. We used to ask questions. ප්‍රශ්න අහන්නනේ අපි use කරේ. දැන් මෙතන මේක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. It is not a question though the word who is there. We don't keep a full stop at the end. අවසානයේ we don't keep a question mark. Question mark තියන්නේ නැහැ. WH තිබුණා කියලා. ප්‍රශ්න වචනයක් තිබුණා කියලා. Because it is not a question. Here we use it as a joining word. වාක්‍ය දෙකක් join කරන්න විදියට පාවිච්චි කරේ. මෙතන එතකොට this is called a complex sentence. You know simple sentences and complex sentences. මම කිව්වා මේක දැනුම අවශ්‍යයි කියලා. Simple sentence has only one sentence, subject, verb, object. Complex means shopping complex. shopping complex කිව්වම එක shop එකයිද තියෙන්නේ? ගණනාවක්නේ. ඒ වගේ තමයි complex sentence කිව්වම sentence එකක් නෙමෙයි. sentence කීපයක් එකතු කරලා join කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ඒවායි. conjunctions, relative pronouns ඒ වගේ ඒවායි. So then these two sentences එන මේ වාක්‍ය දෙක තමයි මේ join කරලා තනි වාක්‍යයක් හදලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේකේ main clause එක කියනවා the boy was given a prize by the teacher. අපි ඒකට කියනවා main clause කියලා. ප්‍රධාන වාක්‍ය. So this part we call it the main clause. The boy was given a prize by the teacher.
ඒ sentence එකේ එක කොටසක් මෙන්න මේ the boy මෙයාවනේ මේ කොටසින් විස්තර ගන්න. We call it a subordinate clause කියලා. Right? And also that subordinate clause starts with a relative pronoun. ඒ subordinate clause එක පටන් ගන්න relative pronoun එකකින්. ඒක නිසා අපිට ඒකට කියන්න පුළුවන් relative clause කියලා. That is also relative pronoun එකකින් පටන් ගන්න. Who? So that knowledge, if you have this knowledge, then the form in the question, a sentence pattern එක අවබෝධ කරගත්තාම it is not difficult. So then knowledge about this relative pronoun is also very important. එහෙනම් ඒකත් වැදගත් නේද? Now here you found it very clearly how these two sentences joined. මේ වාක්‍ය දෙක එහෙනම් මෙතන join උනේ කොහොමද? ඒ වාක්‍ය දෙකේ තියෙන කැලේ. Because this knowledge is very important for you to answer the other questions to come in other papers. දැන් ඊළඟ papers වල අපි ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරනකොට මේ දැනුම අවශ්‍යයි. So I'll explain this one, this relative pronouns and relative clauses in detail in a separate video. මම වෙනම මේක තවදුරටත් විස්තර කරන්නම්. නමුත් මෙතන මේ sentence කීපයකම වෙලා තිබුණා using relative pronouns joining sentences. So without that idea you won't get a clear idea about those things. ඒ දැනුම පොඩ්ඩක් හරි නැත්තම් ඒක අවබෝධ කරගන්න එක ටිකක් අමාරුයි. ඒක නිසා මම මේ පොඩි මතක් කිරීමක් කරේ. මම මේ ටික නැවතත් අවස්ථාවක් ලැබුණ විට විස්තරාත්මකව කියා දෙන්නම්. Then understand these two main clause and subordinate clause. ප්‍රධාන වාක්‍ය the boy was given a prize by the teacher. ඒ ප්‍රධාන වාක්‍යයේ කොටසක්, that means the boy කියන එයා විස්තර කරන්න මෙන්න කැලලක් ගත්තා. So as this is a person, you used who as a joining word. This is not the only word used as a relative pronoun to join sentences. වාක්‍ය join කරන්න එතකොට relative pronoun එකක් විශේෂයෙන් මේක විතරක් නෙමෙයි පාවිච්චි කරන්නේ. All the WH words, what, where, when, who, which, ඒ ඕනෙම එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. But whatever that you use, මොනව පාවිච්චි කරත් the word before that, ඊට කලින් තියෙන noun එක විස්තර කරන්න තමයි ඒ WH word එක use කරන්නේ. So this is the person, මෙතන පුද්ගලයෙක් නිසා who කිව්වා. place එකක් නම් use කරන relative pronoun එක where. ස්ථානයක් නේ. right. ඒ වගේ වෙනස් වෙනවා. then time එකක් නම් when. යම් කිසි දෙයක් නම් what. නැත්නම් that. ඒ වගේ use කරනවා. All these words, WH words, can be used as relative pronouns. මම ඒවත් පාවිච්චි කරන විදිය ඒ ගැන විස්තරාත්මකව මම කතා කරනවා. මම මේ පුංචි පොඩි මතක් කිරීමක් කළේ මේ දැනුම අපිට අවශ්‍යයි පේපර් එකට හරියට උත්තර ලියන්න. මම ඒව ගැන ඉදිරියේදී කතා කරනවා. හොඳයි එහෙනම් today we discuss very important things in relation to the questions that you get in past papers. පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රවල ලැබුණු ප්‍රශ්න ආශ්‍රයෙන් ඔබට අවශ්‍ය දැනුම මොනවද අවශ්‍ය ඒ වගේ උත්තර ලියන්න. And also the things, very important things that we need, right? And also how to select correct words for the blanks that you get certain questions වල අර හිස්තැන් පුරවන්න ලැබෙන ප්‍රශ්න වල ඒ ප්‍රශ්නයට හරියට වචන තෝරගන්නේ කොහොමද? The method of selecting, so I discussed. And also I told you that you need the knowledge of, actually in those questions, ප්‍රශ්න වල නිතරම ලැබුණේ knowledge of adverbs, adjectives, ඒ වගේ දැනුම් තමයි nouns, verbs, those words. That knowledge is very important. ඒතර අපිට අවශ්‍ය දැනුම මොකක්ද කියන එක මම හිතන්නේ මේ වෙනකොට අවබෝධ කරගන්න ඇති. හොඳයි. With that, we have completed a very important section today, and I hope to discuss another very important part in my next video next Sunday at the same time, that is 10:30 in the morning.
නම් ඊළඟ ඉරිදාත් අපි නම් මේ වෙලාවටම 10:30ට හම්බ වෙලා තවත් වැදගත් කොටසක් සාකච්ඡා කරමු. එහෙනම් එතෙක් මේ ටික හොඳට ස්ටඩි කරන්න. නැවත හමු වෙමු next Sunday at 10:30. Have a nice time. උසස් පෙළට හා පහස්ශ්‍රේණීය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට සූදානම් වන ඔබ වෙනුවෙන්ම දිවයිනේ ප්‍රවීණතම ගුරුමඩුල්ලක් සමග DP Education හරහා නොමිලේම ගෙනෙන සජීවී පන්තිමාලාව දැන් සෑම සතියේ දින 7ම උදෑසන 7 සිට සවස 5 දක්වා සඳුදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා සංයුක්ත ගණිතය දුෂ්‍යන්ත මහබතුගේ ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා තර්ක ශාස්ත්‍රය එම් මිග්ඩාඩ් ගුරුතුමන් සවස 3 සිට 5 දක්වා ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන මංජුල මහේන්ද්‍ර ගුරුතුමන් අඟහරුවාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා බෞද්ධ ශිෂ්ඨාචාරය රත්මලානේ රතනසිරි හිමි වෑගන්තලේ ධම්මරතන හිමි උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සංනිවේදනය හා මාධ්‍යධ්‍යනය අසේල බණ්ඩාරනායක ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ව්‍යාපාරධ්‍යනය සුපුන් විධානගමගේ ගුරුතුමන් බදාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා ගිනුම්කරණය සේනක විල්ලද්දර ගමගේ ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සිංහල ශානික කිරින්දෙනිය ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා තාක්ෂණ වේදය සඳහා විද්‍යාව ප්‍රදීප් එස් දිසානායක ගුරුතුමන් බ්‍රහස්පතින්දා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා ඉතිහාසය බිනර දිසානායක ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා කෘෂිකර්ම විද්‍යාව සුදත් වික්‍රමරත්න ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදය ශ්‍රීමාල් හෙට්ටිආරච්චි ගුරුතුමන් සිකුරාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා දේශපාලන විද්‍යාව නිරෝෂන් දැඩිගමුව ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා භූගෝල විද්‍යාව සම්පත් අල්දිනිය ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදය මහිමාල් ජයකොඩි ගුරුතුමන් සෙනසුරාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය නීල් ප්‍රසන්න ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා භෞතික විද්‍යාව සී අතුකෝරල ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ආර්ථික විද්‍යාව තිවංක ගොඩවෙලගේ ගුරුතුමන් ඉරිදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා රසායන විද්‍යාව ශ්‍රීනාත් වික්‍රමසිංහ ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි ඒ ජයවර්ධන ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ජීව විද්‍යාව සුනන්ද කරුණාරත්න ගුරුතුමන් උසස් පෙළ හා ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ජයගන්න YouTube ලයිව් තාක්ෂණය ඔස්සේ අදම DP Education YouTube නාලිකාවට පිවිසෙන්න Play Store, App Store හා Huawei App Gallery හරහා DP Education app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ වගේම Telegram app එක හරහා ඉගෙන ගන්න කැමති නම් අදම DP Education නිල Telegram group එකට නොමිලේ සම්බන්ධ වන්න.